அழகு இல்லையில அவள் இவளது ஸ்டைல சந்தன வேல இவள் மன்மத புயல அடடா பூவின் மாநாடா அழகுக்கு இவள் தான் தாய் நாடா அழகு இல்லையில அவள் இவளது ஸ்டைல சந்தன வேல இவள் மன்மத புயல அடடா பூவின் மாநாடா அழகுக்கு இவள் தான் தாய் நாடா. The elation hours. The elation hours have finally ticked on the clock. The maiden of melodies, the siren of serenaders, Colleen Hood of the fanfare ensemble with the band troupe of Ideal Campus. The synchronized beat of the bands, leading by the legend multiplex Colleens and the damsels of Ideal Campus, being headed fraught with the melancholy of their sirens. The grandiose, the illuminary monsieur of this eventide who's going to limelight the chronicles of Ideal, Mr. K.T. Irfan, the Olympian, has finally set his step with magnitude towards the green turf ground of Ideal Campus. Letting in with the honorific vanguard, the ceremonial cortege, the siren-like fanfare ensembling the nymphic pulsating rhythms of the drums. The corno architect, the timeline trailblazed Olympian of Indian nation, K.T. Irfan. And the assemblage led by the Ideal Trust Management, further on with the founder, director, the CEO of Ideal Institutions, the vehicle in charge, manager of Aerobic Campus, chief accountant, principals of Ideal English School, HM in charge of Montessori section, the HMs, HODs of variegated sections and departments. In lieu of Ideal Trust Management, we have the clemency subtle brimming face, Mr. KKS Atakoya Tangal, the Secretary Trust of Ideal Trust Management. The ceremonial cortege getting on the miniature tribune on the grandstand. The marchers with feet so fine step in sync, a harmonious line. The Montessori's mighty gold-digging minds with hearts aglow. Parade attention. Parade standards. Parade forward march. With every step, these little fledglings take the magnificent of story untold of the tiny titans, with reveries to unfold for the future count
The laughter and the joy, merry-making refrain aloud as the march forth with amicable and gay. The petals of the flowers, and of course swaying with every move. A colorful spectacle, a prismatic view of these wondrous groove. March and march, for having a chronological record to behold. Twinkling with their eyes without barting an eyelid. With each measured step they claim their grounds, a declaration of liberalism and independence, yet to be found, yet to be found. The marching symphony synchronizes with the melancholy of the bridesmaiden and refrain with all the epoch causing to be a chrono-architect, time-blazed hour. A radiant dawn that reveres with hunkers of bestowal of largesse, of homes, and unshackle the dreams of young minds. The marchers, with hearts so refined and radiant, march towards with the spirit of blaze and amber. The honorific vanguard salutations ever primed to be received first by the band of Colleen's Guard of Honor on the small tribune. Eyes right. Salute. The ceremonial contage with the Olympian Mr. Irfan KT receiving Eyes right. Salute. the Legion's multiflex salutations of the belt told in it with the third Athletics Fest of Ideal Campus. The procession of stately regale, a retinue of harmonious entourage, patently a ravishing glimpse with salutations on the grandstand being received by the honorific Olympian KT Irfan. The sylph-like pearls ensembling on the emerald green turf ground to strew with the scintillating, chomping licorice of success this even fall. To notch and seal another chronicle into the pages of ideal history. At length, eventually a close to the march past, a close of salutation being enamored with an amour of prerogative gratification with the gargantuan obeisance, Mr. KT Irfan.
The Havana Click, the promising future for a radiant nation. The future builders strive with a treasure-trove accomplishment. Let's, of course, review and witness the enamored to the sore eyes by these fledglings this evenfall and tonight. Here, the commencement over the aisle begins for the hovering and hoisting of the campus flag and the flag of World Athletics. The Olympian, Mr. Katie Irfan, being led in line further on with the Ideal Trust Management, and the promising athlete of Ideal Campus, Muhammad Mohsin, the founder, director, chief accountant, principals, HMs, and HODs, managers being in the true line. I entreat the Secretary of Ideal Trust, Mr. KKS Atakoya Tangal, to raise the campus flag. Simultaneously, to hoist the flag of World Athletics, I meekly call on to the post, Mr. Katie Irfan. Parade attention. It's a benignant truth of Lord of the worlds, for we are witnessing this shimmering eventide, an even fall being bestowal of the largies, raised directly from the lofty realms beneath the huge canopy of sky. The hoisting and hoisting of the shearing flag of Ideal Campus and the flag of World Athletics by Mr. Irfan Katie, the Olympian. May the reciprocity abound. May these flags soar to the ethereal heights. Flag salute. Order. To the Havana Click, close to the flag host, you're entreated to get on the dais and grab a chair. For a regaled, stately note of elongated welcome address, I call to the grand extolled tribune, the headmistress of Ideal Montessori School, prior to it, endearing audience, we entreat you to raise up for a prayer. Let the litany and benediction shear and bestow upon our children and the event Kids Athletics Fest this even fall. I request the audience to stand up for a prayer.
And there, the vocalist of Ideal Campus, Mr. Shaji and Mr. Sajjan, you're entreated for an invocation. Over to you. Hello. Hello. വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും ജ്ഞാനമേകും മന്ദിരം വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും ജ്ഞാനമേകും മന്ദിരം ഐഡിയല്ലാലയം ഐശ്വര്യമായി തിളങ്ങണേ വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും ജ്ഞാനമേറും മന്ദിരം ഐഡിയല്ലാലയം ഐശ്വര്യമായി തിളങ്ങണേ വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും ചേർന്നു നിൽക്കാൻ വെട്ടമേകും അക്ഷരപ്രിയ മന്ദിരം ചേർന്നു നിൽക്കാൻ വെട്ടമേകും അക്ഷരപ്രിയ മന്ദിരം സുരക്ഷിതം ഈ പാഠ്യഗോപുരം ലോകമെങ്ങും വിളങ്ങണേ വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും ജ്ഞാനമേറും മന്ദിരം ഐഡിയല്ലാലയം ഐശ്വര്യമായി തിളങ്ങണേ വിദ്യയേകും സ്നേഹമാകും Kindly get seated. Indeed, vouchsafing the wreath from the Avalon's bosom, and of course to be gushed out to the islands of the ethereal locale, to hail us all with an elongated note of welcome, I call on to the mic the headmistress of Ideal Montessori School, Mrs. Bindu Prakash, for a welcome address. Over to you, Ms. Bindu. Pleasant evening to everyone. Pleasant evening to everyone. Respected dignitaries on and off the dais, especially the guest of the day, Olympian Katie Irfan, and Anthony Jones sir from Manorama, and our academic director and founder director, CEO of Ideal Campus, respected our secretary Atakoetangal, our senior principal Mr. Firoz, CBSE principal Mrs. Priya Arvind, and all the department heads, principals, HMs, HODs, and my respected parents, my lovable kids. Today, the Montessori kids are going to rock on the ground. They are going to showcase their talents, achievements. They are going to showcase in front of you all. You all know that Ideal is always keeping pride because this athletic meet, Ideal is the champion school, as well as kids athletic too. In the state level competitions, Ideal kids are rocking. So these are all the things showcase Ideal how much they are giving importance for the sports, arts, curricular activities from the grassroots levels. So that our management has arranged in all the departments, they have a special sports teachers. So during these activities, all the activities follows from the national federations. They designed a different curriculums for the younger age students. Through these activities, they can develop their
confidence, problem-solving skills, competition items, win-win method, and discipline, as many things. So for this, we, the team of Ideal, always giving priority. And especially, we are going to showcase all the activities in front of our parents during this pleasant evening. I know this time is not extended for my speech. You people are waiting to watch our kids' talents. So let me enter my duty to welcome all the dignities. First of all, our guest of the day, Mr. Olympian Katie Irfan. He is the very apt person to inspire our students. He is not only that guest, he has the Olympian winner. He has participated from 2012 onwards. 3 Olympics he has participated and achieved. So on behalf of Team Ideal, let me welcome to this occasion. Sir, you are welcome. Next, I would like to welcome our Anthony Jones, sir. He is the chief editor of Malayalam Manorama because always he is the motivator. He is one of the well-wisher of Ideal Campus. Wholeheartedly welcome you to this great occasion, sir. You are welcome. Next, I would like to introduce our Master Mohsin, the national medalist, as well one of the alumni of Ideal Campus. You are welcome, Mohsin, to this pleasant occasion. Now, I would like to welcome our Secretary, Atakoya Tangal sir, who always supporting the kids, especially the kindergarten level. Sir, you are welcome to this stage. And I would like to welcome our CEO of Ideal Campus, Mr. Majid, who has always searching and trying to implement the new things in the academic world. Sir, you are welcome to this pleasant evening. Let me make this opportunity to welcome our senior principal, Mr. Firoz. Sir, you too welcome this session. And I make this opportunity to welcome all the dignitaries who have sitting on the stage. You all welcome to this pleasant evening, everyone. And finally, let me welcome whoever and whenever, wherever our parents are behind us for all the success. So on Team Ideal, hearty welcome to all the parents along with my lovable kids who's going to rocking the stage today. I know you are all waiting to watch and thrill the program by our kids. So wish you all the very best for my lovable kids who's going to rock the ground today. Thank you. Have a great evening. We do owe you a million, Mrs. Bindu Prakash. And further on in line, we do have that contender who had been one of the contenders in the World Olympics 2024 held at Paris. And he is the manager of Ideal Sports Academy. Hereon, I call to the mic point Mr. Shafi Amayat for an introductory talk. Over to you, Mr. Shafi. Thank you. Respected President of the program, Majid Ideal, and the President of Malappuram District Athletic Association, and our Secretary Sayyida Atakoya Tangal, and my friend Olympian Katie Irfan, proud of Kerala, especially in Malappuram, and beloved Principal Anthony Jones sir, Malayalam Manorama Chief Malappuram, and HMs, HODs, students, parents, and our pride of Ideal, promising athlete, Mr. Mohammad Mohsin. വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെയല്ല ഈ വർഷം ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൽ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ 2024-25 അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും സംസ്ഥാനത്തും നടന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ഇവൻറ്റുകളിലും ഐഡിയലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാനും അതോടൊപ്പം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഐഡിയൽ സ്കൂളിലെ ഒന്നാമതെത്തിക്കാനും അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച വിദ്യാലയമാക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഞാൻ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് തൊട്ടു മുന്നേ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ HM സംസാരിച്ചു.
കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതും ഒരു സംശയം ഇടയില്ലാതെ ഐഡിയൽ സ്കൂളാണ് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഐഡിയലിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ഈ കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ മികച്ച വിദ്യാലയത്തിനുള്ള കിരീടം കൊണ്ടുമാണ് ഈ കുട്ടികൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കരിക്കുലം ലോകത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി കൊണ്ടാടുമ്പോഴും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ലോ മൂവ്മെൻ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മൂവ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സും മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഈ വിദ്യാലയത്തിലെ 18ഓളം വരുന്ന കായിക അധ്യാപകരും ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരും പാരൻസിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഭംഗിയായി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ ഈ വിദ്യാലയത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത്, സംസ്ഥാനത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത്, ഇന്ത്യയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് ലോക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മൾക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാം. ഈ കാണുന്ന നമ്മളെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഈ കുരുന്നുകൾ, ഈ അത്ലറ്റ്സ് നാളെ ഈ ഐഡിയലിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറും, ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി മാറുന്നതിലൊരു സംശയമില്ല. ഇതൊരു തുടക്കമാവട്ടെ. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Debt of gratitude, Mr. Shafi. And in line, we do have a Monsieur who chomps on the linkerize or treasure of true success in accomplishment. The periphery of tower, the lighthouse and the watchtower of the cadences dial. The CEO of Ideal Institutions, the founder director is here for a brief note of presidential address. വേദിയിലെ ഐഡിയൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി സീതാറ്റ കോയത്തങ്ങൾ, ഈ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥി, മലപ്പുറത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും അഭിമാനം, മലയാളികളുടെ ആവേശം, സ്പോർട്സ് മേഖലയിലെ കായിക താരങ്ങളുടെ രോമാഞ്ചം, ഒളിമ്പ്യൻ KT ഇർഫാൻ, ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മലയാള മനോരമ എന്ന പ്രമുഖ പത്രത്തിൻ്റെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ, പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ആൻ്റണി ജോൺ, ഈ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വരും നാളത്തെ ഒളിമ്പ്യൻ വാഗ്ദാനം മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ, ഈ ആളുകളാണ് കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്കിൽ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാൻ സാറ് 2012 തോന്നുന്നു ഈ ക്യാമ്പസിലൊരുക്കെ വന്നതായിട്ട് ഓർക്കുന്നു. പലതവണ നമ്മൾ ക്ഷണിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പല പ്രോഗ്രാമിലും പല ക്യാമ്പുകളിലും ആവുന്നത് കാരണം പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഇന്ന് ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിനമാണ്, അഭിമാനത്തിൻ്റെ നിമിഷമാണ്. നമുക്കറിയാം, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ എന്നല്ല കേരളത്തിലെ തന്നെ ഒരു ചാമ്പ്യൻ സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ ആവേശമായിട്ട് ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അതേപോലെ മലയാള മനോരമയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചീഫ് ഇൻചാർജ് ഇൻ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ആൻ്റണി ജോൺ, പത്രങ്ങൾക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങളുള്ളതോടുകൂടെ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇനിയൊരു പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പലപ്പോഴും ക്യാമ്പസുകളെയും വിദ്യയെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും സ്പോർട്സിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരും തലമുറയെ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് ഔട്ടാവാതെ എങ്ങനെ പരിരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്നത് മലയാള മനോരമയുടെ ഒരു പോളിസിയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടെയുള്ളൊരു കുതിപ്പായിട്ടും പലപ്പോഴായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള മനോരമ ഇന്ന് ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഈ തിരുമുറ്റത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഐഡിയലിൻ്റെ കുതിപ്പും ആവേശവും എങ്ങനെ കടന്നുപോയി ട്രാക്കിലൂടെ ഫീൽഡിലൂടെ എന്ന് കാണിക്കുന്ന മലയാള മനോരമയുടെ മാത്രം പത്ര കട്ടിങ്ങുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സിബിഷൻ ഈ കൗണ്ടറിൽ ഒരു കോർണറിൽ മലയാള മനോരമ മുൻകൈയെടുത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനവും തോന്നുന്നു. ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു എക്സിബിഷനായിട്ട് ആ പത്രം തന്നെ മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രദർശനം ഒരുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആവേശം തോന്നുന്നു. ഗിവ് എ ബിഗ് ക്ലാപ്പ് ഫോർ ദ മലയാള മനോരമ.
അതേപോലെ ഇന്ന് വലിയ സന്തോഷവും അഭിമാനമുള്ളത് മാസ്റ്റർ മുഹസിൻ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇതേ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ കോളേജിലെ ബികോം വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷമല്ല അതിന് മുന്നേയുള്ള വർഷത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 3 ഗോൾഡ് മെഡൽ മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച മുഹമ്മദ് മൂസിൻ. തുടർന്ന് നടന്ന നാഷണൽ സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ നാഷണൽ ലെവൽ 3 ഗോൾഡ് മെഡൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി സമ്മാനിച്ച മുഹമ്മദ് മൂസിൻ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസിൽ കേരളത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മെഡൽ ജേതാവായി. ഇൻ്റർനാഷണൽ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്വാളിഫൈ ചെയ്തു. നാളത്തെ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാനായി. കേരളത്തിലെ ഒരു പക്ഷേ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ ആദ്യ ഒളിമ്പ്യൻ വാഗ്ദാനമാണ് മുഹമ്മദ് മൂസി. തവനൂരുകാരനാണ്, നമ്മുടെയൊക്കെ അയൽവാസിയാണ്. പ്രൈമറി തലം മുതൽ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൽ പഠിച്ചു വളർന്ന ഒരാളാണ്. ഈ കൊച്ചു മോണ്ട് 2 കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ പേരൻസിനും കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്പിറേഷനും മോട്ടിവേഷനുമാണ് മാസ്റ്റർ മുഹമ്മദ് മൂസിൻ. മൂസിനെ ഈ വേദിയിൽ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന് ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിയും ചാടിയും സ്പോർട്സുകൾ ചെയ്തും ഇനി ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ മാറി എന്ന് പറയുമ്പം വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു അവസരം പ്രസംഗത്തിനുള്ള വേദിയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാൻ അവർകളും അതേപോലെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആൻ്റണി ജോണൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ വാചാലമാണ് ഈ ഒരു നിമിഷം കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാൻ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കുക, നന്നായിട്ട് കൈയടിക്കുക, കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഈ ഒരു സായാഹ്നം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി തലങ്ങളിലും പ്രീ പ്രൈമറി തലങ്ങളിലും മക്കൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് പേരൻസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ, ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന, ഏറ്റവും റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമെന്നാണ് ഞാൻ പൊതുവേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിലും കോളേജ് തലത്തിലും ഹൈസ്കൂൾ തലത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പേരൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവേശവും താല്പര്യവും എൻജോയ്മെൻറ്റും പേരൻസിൻ്റെ മുഖത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുക മക്കൾ പ്രൈമറി തലത്തിലും കിൻഡർ ഗാർഡൻ തലത്തിലും പഠിക്കുമ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സായാഹ്നം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല സായാഹ്നം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും വളണ്ടിയേഴ്സും ഞങ്ങളുടെ സ്പോർട്സ് അത്ലറ്റിക്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ടീമും ഷാഫി അമ്മായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലുള്ള 16 PT ടീച്ചേഴ്സും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളാണ്. എല്ലാവരെയും അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ഒളിമ്പ്യൻ, മലയാളികളുടെ അഭിമാനം, ഇന്ന് മലപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമെന്ന് പറയാവുന്ന ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാൻ സാറിനെ വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ആദരപൂർവ്വം ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. We are inclined to be grateful to you, Mr. Majid. He is a censored turmoil benzoin, who's put to flame and cast the waft of shimmer that shall encompass with his conquest. An elite athlete, a junior commission officer, a trailblazing walking athlete who has left an indelible mark in the world of sports. With a storied career spanning over a decade, has consistently pushed the boundaries of human endurance and elixir. Olympic and international eulogy of decisive triumph. In the year 2012, having contendership as a participant in London Olympics qualifier. 2020, Tokyo Olympics participant, a bronze medalist who have been opposing and imposing his flayed contendership in the World Walking Championship. He is a twin bronze medalist in Asian Games. The four-leaf clover of his fortune having smiled upon him with the folded fusion of success. Additionally, the quadrupled crown, 4 times supremacy of achievement into the world of athletics in ancient race of walking championship, and therein
with the Commonwealth Games as well as an entrant. The national and international chronological record holder, as a champion for a decade, right from the year 2010 to 2020, and into his glimpses of all IAAF International Walking Challenge with the 5th position. Of course, he holds a formal walking record into the books of Chronicle of the Globe and the World. To the distinguished service, currently, he is the junior commissioned officer in an Indian Army regiment of Madras. The pace setter of precision, banner of chronology, kingpin of the future India, the clock has come for the inauguration of the Kids Athletics Fest in Ideal Campus. Over to you, Mr. Irfan KT. താങ്ക് യു മാം, എ വണ്ടർഫുൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനല്ല, ഒരു വേദി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആളുമല്ല. ഞാനൊരു അത്ലീറ്റാണ്. ഒരു 10 ലാപ്പോടെ നടന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ എന്നാലും ഐഡിയൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിൽ ഇവിടെ നിന്ന് 2 വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മോശമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി ഒരുക്കി തന്നതിലും. മജീദ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ 2012 ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൽ കാലുകുത്തുന്നത്. അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള പുരോഗതിയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാവർക്കും കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഒരുപാട് കുരുന്നുകൾ, കുട്ടികൾ, വരും കാലങ്ങളിലെ വാഗ്ദാനം എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലേ. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ടീച്ചറോ ക്ലാസ്സിലെ അധ്യാപകരോ വന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവാനാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എണീറ്റെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം, എൻജിനീയർ ആവണം, ഒരു പൈലറ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും പറയാറ്. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ എനിക്കൊരു ഒളിമ്പ്യൻ ആവണം, ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ എടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണമെന്ന്? ആരും പറയാറില്ല. പക്ഷെ കാലം ഒരുപാട് മാറി. ഇപ്പം ആരോ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പറയും എനിക്കൊരു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ എടുക്കണമെന്ന് പറയും. കാരണം ഈ കുട്ടികളല്ല, എൻ്റെ കണ്ണു പോകുന്നത് മേലെ ഗ്യാലറിയിലേക്കാണ്. കാരണം ഈ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ പ്രോത്സാഹനം എന്ന് പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ്, ഞാനൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ 2004 ഒരു 10ാം ക്ലാസ് +2 ഹയർ സെക്കൻഡറി പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പോർട്സ് കരിയർ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. ആ സമയത്ത് തുടങ്ങി ഈ നിലയിലെത്തി. ഞാനൊരു 2012 ഒളിമ്പിക്സ് ഇത്രയും ഷോർട്ട് ഡേയിൽ എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഈ കുട്ടികളെ ഈ ഒരു കാലങ്ങളിൽ അവർക്ക് സ്പോർട്സ് എന്താണ് കായികം എന്ന് അവർക്ക് ഈ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും കാലങ്ങളിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഐഡിയൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഒളിമ്പ്യന്മാരും ഒളിമ്പിക് മെഡലിസ്റ്റും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ്. എനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടാത്ത സപ്പോർട്ടുകൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, പാരൻസിന് അറിയില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു. കാരണം കുട്ടികൾ ഈ കായിക രംഗത്തേക്ക്, അതായത് ഈ ഒരു കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഈവൻ്റ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്പെസിഫൈ ഈവൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് 100 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ അങ്ങനെയല്ല ഈ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് വരുന്നത്. മൾട്ടി ഈവൻ്റ് ആണ് വരുന്നത്. പല ഈവൻറ്റുകളും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റണ്ണിങ് ഉണ്ടാവാം, ജമ്പിങ് ഉണ്ടാവാം, ക്ലൈമ്പിങ് ഉണ്ടാവാം, സ്വിമ്മിങ് ഉണ്ടാവാം, എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് വരുന്നത്, മൾട്ടി ഈവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ലെവൽ 1 കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിനകത്ത് കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിൽ മൾട്ടി ഇവൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് കുട്ടികളെ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികളെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സിലേക്ക് കയറ്റി വിടുകയാണെങ്കിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ സ്പോർട്സിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നല്ലൊരു മെഡൽ എടുക്കുക എന്നത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെ നമ്മുടെ യുവത്വം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഒരു എല്ലാ രീതിയിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ഫിറ്റ്നസ്, ബോഡിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് നിലനിർത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ആദ്യം കണ്ട സമയത്ത്, ഞാൻ നിന്നെ അന്ന് കണ്ട 2012 കണ്ടതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴുള്ളത്, ഒരു മാറ്റമില്ലല്ലോ ഒന്നും. പക്ഷെ 14 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഏത് കായിക താരത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഒരു കായിക താരത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഈവൻറ്റുകൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പാരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എത്ര നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് കുട്ടികൾ കിട്ടുന്നോ ആ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വരും. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ഐഡിയൽ സ്കൂൾ കടകശ്ശേരിയുടെ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫെസ്റ്റ് 2024-25 ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. Hello. We are inclined to be grateful to the Olympian KT Irfan. As the motto spells and emphasizes, faster, higher, stronger. Symbolizing with the enamel of the golden hue, the prismatic set of balloons in the soaring waft of air by the Olympian Mr. KT Irfan. The motto being derived from the International Olympic Committee. Let's pace faster, higher, and stronger, being the globe-trotting vagabonds across the world into the world of sports and Olympics. Let the harbingers of the speck-hued balloon to be set forth in the waft of soaring air by the Olympian, the mademoiselles and the monsieurs on the extolled tribune, the eventide. A cheerful, merry-making round of applause and hearing spectators and audience. A ravishing glimpse to be witnessed this evenfall. The legend of multiplex honorific vanguard is to light the Olympic torch. May the flame ambassadors, the Rolexing Clodron of guardians, come to the symbolic sprinters to get the torch lighted. I meekly entreat the Olympian, Mr. KT Irfan. The Hellenic torch bearers, Muhammad Mirihan and Rabia Sheikha.
Adam Ayan and Fatima Iza, Muhammad Ayman Aban, Fatima Nazmain Kevi, Aydin CK, Aifa Mariam, Defa Khatun, Nazin Muhammad. Additionally, Muhammad Rayan and Inaya Hajira. The Hellenic flame of honor, a flame of sapient sages that marks the red letter day into the chronicles of sports and athletes. The Lytton paladin bearers with conquesting feet across the aisle, approaching the grandstand over to the Montessori to be lit with the Olympic torchlight. The blaze of 5 rings, which signifies the ceremonial cortege, the auroral legion, the golden flame, the blaze of phoenix, and of course, to be enamored with the most splendacious blaze. Our little bearers being entreated meekly by Muhammad Mihran, Rabia Sheikha, Adam Ayan, Fatima Iza, Muhammad Ayman Aban, Fatima Nazmin, Aydin CK, Aifa Mariam, Daifa Khatun, and Nazan Muhammad, Muhammad Rayan, Inaya Hajira. Spectators and audience, let's give them a cheerful round of applause. The flame ambassadors rolexing towards the cloudron of flame, the cauldron of guardians, the symbolic sprinters, and of course, the pride and honor of the world of sports. The toddlers toddling with their tiny feet, the promising athletes, the fledgling phenom, the callow champion of elect with blaze, the ember scion of stallion sport, nascent and nimbus, handing over and relinquishing the Olympic torch, the sunbeam of elixir, a promising athlete of future world, Muhammad Muhsin. Let the joy unbridle. Let's unshackle the spirit of sportsmanship. And at length, the cauldron of Olympic torch has been lit. A cheerful and merry-making round of applause. Let's cast the waft of jollity in the air to this event fall. That's dew dropping of destiny. The athletes made their ascendant to the lofty realms of the world with pomp and pride. Further on, we do have a limousine guest talk, a confabulation with the fan Monsieur, who had been a contender into multifarious World Olympics, the coordinator, editor-in-chief of Malayalam Manorama from Malappuram, and of course, a fond appellation with his loved, adorned name, Shine. And over to you, Mr. Anthony John, the coordinating editor-in-chief, to the mic point, please.
നമസ്കാരം. ഐഡിയലിൻ്റെ ജീവനും ആത്മാവും കരുത്തുമെല്ലാമായ സാരഥികളെ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഒളിമ്പിക്സ് ഒന്നും ടി വിയിൽ കാണാനുള്ള അവസരമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം. പിന്നീട് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് USA ഒളിമ്പിക്സാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടി വിയിൽ ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടത്. അപ്പം അന്ന് ടി വിയിൽ ഇത് കാണുന്നത് വീട്ടിലിരുന്നല്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സ്പോർട്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സലേഷ്യൻ സന്യാസ വൈദികർ നടത്തിയിരുന്ന ഡോൺ ബോസ്കോ സ്കൂള്. അവിടെ ഒരു യൂത്ത് സെൻ്റർ ഉണ്ട്, അവിടെ കളർ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട്. അവിടെ വലിയ ജനസംഖ്യ ആളുകൾ വന്ന് കാണുകയാണ് ഈ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്ന് ആദ്യമായി നടത്ത മത്സരം ടി വിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, പണ്ട് നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എഴുതിയതുപോലെ ഈ വെളിച്ചത്തിന് എന്തൊരു തെളിച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നടത്തം എന്തൊരു ഓട്ടം, ഈ നടത്തത്തിന് എന്തൊരു സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അന്തം വിട്ടു. കാരണം നടത്ത മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിക്കാരന്ന് കണ്ടത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ സ്പോർട്ടിംഗ് കൾച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും അത്ലറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും നടത്ത മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇത് ടി വിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആളുകൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ണുതള്ളി നിന്നുപോയി. അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമുക്ക് നടത്ത മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ, റേസ് വാക്കിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഒളിമ്പ്യന്മാരുണ്ടായി. അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആ സന്തോഷത്തിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒളിമ്പ്യനാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പ്യൻ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒളിമ്പ്യനാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു, ഇടതുവശത്തെ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ, വലതുവശത്തെ ഒരു ഭാവിയുടെ ഒളിമ്പ്യൻ. അപ്പോൾ അപ്പുറം രണ്ട് ഒളിമ്പ്യന്മാരുടെ നടുവിൽ ഒരു ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒളിമ്പ്യൻ്റെയും ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒളിമ്പ്യനായ ഒരാളുടെയും നടുവിലിരിക്കുന്നു. മുന്നിൽ ഇത്രയും കുരുന്നുകൾ, അതിന് പിന്നിൽ ഇത്രയും രക്ഷിതാക്കൾ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു, പക്ഷേ വെളിച്ചമുണ്ട്, ചൂട് ശമിച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു ഉത്സവാന്തരീക്ഷമുണ്ട്. ടീച്ചർമാർക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ ഒന്ന്, ഈ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവരെ ഒന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് നോക്കി നിൽക്കണം. അതിൻ്റേതായ ഒരു ബന്ധപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുമൊക്കെ ക്ലാസ് മുറിക്കകത്തുള്ള അധ്യയനത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അഭ്യസിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ തന്നെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നേക്കുന്ന കുട്ടികളെക്കാൾ കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഈ അത്ലറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീൽഡിൽ അതൊരു മത്സര ഇനമാണ്. അത്ലറ്റിക്സിൽ മത്സരമുണ്ട്. ആ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് ഒത്തിരി ത്യാഗങ്ങളുണ്ട്, ഒത്തിരി വെല്ലുവിളികൾ തരണം ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെ തരണം ചെയ്ത രണ്ടാളുകൾ ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നു. ഇവരെപ്പോലെ ആകാൻ സാധ്യതകൾ ഒത്തിരി ഈ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു രംഗം വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഇർഫാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഒളിമ്പ്യന്മാർ, ഒളിമ്പ്യന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ സ്പോർട്ടിംഗ് കൾച്ചറുള്ള ഒരു സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കായികതരമായി പ്രൊഫഷണലി പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കളി എഴുത്തുകാരൻ, ഒരു സ്പോർട്സ് ജേർണലിസ്റ്റായി മാറിയത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മുമ്പൊരിക്കലും ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അന്ന് നമുക്ക് പുരുഷ ഒളിമ്പ്യന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് PT ഉഷ, ഷൈനി ഏബ്രഹാം എന്നാണെന്ന് അവരുടെ പേര്, MD വത്സമ്മ, പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു. പക്ഷേ ഇവരാരെയും ഞങ്ങൾ ഈ ചില ഫങ്ഷൻസിന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഇടപഴകാവുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായിക താരങ്ങൾ, ഒളിമ്പ്യൻസ്, അവരെ ജനജീവിതത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയോ കൾച്ചറോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കായിക താരങ്ങളുടേതായ മറ്റൊരു തലത്തിൽ നിൽക്കുകയും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ വേറൊരു തലത്തിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക. എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെയൊക്കെ തലമുറ പലപ്പോഴും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളല്ല പത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കായിക താരങ്ങളുടേതായിരുന്നു. അതിൽ ഞാനിപ്പോൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. കാരണം സിനിമാ താരങ്ങളുടെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഒട്ടിക്കുന്നത് മോശമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കായിക താരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകളും നിയമങ്ങളും, അതിന് ഒരു അമ്പയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ റഫറിയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യേറ്റിംഗ് എല്ലാത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യാതൊരു മറയില്ലാണ്ട്
അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം മത്സര അങ്കത്തട്ടിൽ, അതായത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിശീലിച്ച് മത്സരിച്ച് പോരാടി ജീവിതത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെയാണ് അനുകരിക്കേണ്ടത്. ഇവിടുത്തെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കൾ, ഈ കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇവരിൽ ആർക്കെല്ലാം കായികപരമായി മുന്നേറാനുള്ള കഴിവുകൾ, അതിനുള്ള ക്വാളിറ്റീസ്, അതിനുള്ള ടാലൻറ്റുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇവിടെ കായിക അധ്യാപകരുണ്ട്. അവരിതിനെ വളരെയധികം ജീവിതത്തെ പോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറയും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ആർക്കൊക്കെ ഏതെല്ലാം കായിക ഇനങ്ങളിൽ ഭാവിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് അവർ പറയും. ആ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സാധ്യമായത്ര പിന്തുണ കൊടുക്കുക. കാരണം നിങ്ങൾ പണം ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അധ്വാനം. നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം ഈ കുട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഈ കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ ഒളിമ്പ്യന്മാരാകണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഒളിമ്പ്യന്മാരുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം തിരിച്ചടികളെയും സമചിത്തതയോടെ നേരിടാനും തോൽവികളെ അംഗീകരിക്കാനും നേരിടാനും, ജീവിത വിജയം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ സ്വന്തം അധ്വാനം കൊണ്ടാണ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിൽ ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ജീവിതത്തിൽ വേണം എന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചടികളിൽ പതറാതെ സഹജീവികളോട് കരുണയും സഹാനുഭൂതിയുമുള്ള, വിജയത്തോടൊപ്പം തോൽവി അംഗീകരിക്കുന്ന നല്ലൊരു തലമുറയായി വളർന്നു വരാനുള്ള ഒരു മാനസികവും ശാരീരികവുമായ മികവ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകും. ഇവർ ലഹരിയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവില്ല, ഇവർ ക്രൈമിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവില്ല, ഇവർ അസഹിഷ്ണുതയുടെ ലോകത്തേക്ക് പോവില്ല, ഇവർ ഒരിക്കലും ലോകത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചിന്തകളുമായി ദുഷ്ടലാക്കുമായി പോവില്ല എന്നുള്ള ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പോർട്സ് ജീവിതമാക്കിയ ആളുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവരിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും കായിക താരമാകാനുള്ള, അതായത് അത് ഒളിമ്പിക്സ് വരെ പോകണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ തലത്തിലെങ്കിലും ഇവർ കായിക താരമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സഹായവും കൊടുക്കുക, സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക, അവരുടെ കായിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഈ കുട്ടികളോട്, കുഞ്ഞുമക്കളോടൊരു കാര്യം പറയാൻ വെച്ചാൽ, ഇർഫാൻ സാറ്, ഒളിമ്പ്യൻ ഇർഫാൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിക്കുക, ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഓർത്തിരിക്കും, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ടു എന്ന് പറയാനുള്ള. അത് അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യവും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Debt of gratitude, Mr. Anthony John, and furtherance the momentous adulation in recognition of Ideal Champion, the national leading legend of Ideal Campus, Master Muhammad Mahseen, to be honored by I meekly entreat Trust Secretary, Mr. KKS Atakoya Tangal, in line the CEO of Ideal Institutions, Mr. Abdul Majid K. Ideal, Chief Accountant, Mr. Moiduvi, the Vehicle in Charge, Mr. K.V. Majid, Senior Principal and Principal of Ideal English School, the Headmistress in charge of Primary Montessori Section, Mrs. Supriya Unikrishnan, the Trust members on the grandstand. The serration of the high dew point, with amicable breeze of triumph, the inexorable icon of Indian nation, Master Muhammad Mahseen, a medalist who's constantly seeking for gold amidst the world of Olympics and sport, a caste that he spellbound with all his efforts drawn with the dexterities, let him obtain lofty realms. And we do yearn, let him obtain the league in the World Olympics. Master Muhammad Mahseen. The auroral multifaceted legend
the golden phoenix of Ideal Campus, Muhammad Mahseen, being extolled in the Grand Tribune. Let's give a merry-making round of applause. Being encomiumed by the Ideal Trust Management Secretary, Mr. KKS Artakayat Uncle, Mr. Irfan KT, the Olympian, and further on the Grand Tribune to be extolled. We call on now the honorary moment awaits end, and there a momentous adulation, an amount of gratification to the Olympian for having limelighted this chronicle page of Ideal, Mr. Irfan KT, being accoladed and acclaimed with encomium by the sapient sage of Ideal Trust Management and the Tribune of Monsieurs on the grandstand. And of course, in the regal stately line, we do have to be honored. The coordinating editor-in-chief of Malayalam Manorama from Malappuram, Mr. Anthony John, the fold appellation and approbations from the Ideal Trust kindred kinsfolk. Endearing team of teachers, kindly entreat the children to get and raise up for the warm-up dance. Students, please stand up. Parade, attention. Standard is, attention. Right, about turn. The inexorable icons of Ideal Montessori section, the fledglings, the scintillating gems right on the green turf ground, to be reviewed with a display of loosening limb warm-up Aerobic dance. This is what I want.
And of course, we have come to the commencement and the outset of the events, a romp of interpaid dexterities, the activities and balsies of these mettlesome fledglings on the green turf ground. Endearing spectators, audience, a heartfelt request to all of you. This is an important announcement. Kindly take solicitude of your valuable belongings, specifically electronic gadgets and gold ornaments. I reiterate, kindly take care of your electronic gadgets and golden ornaments. The events, games, the frolic romp intrepid by these mettlesome and gusty Montessori kids. On the right of the green turf ground, we have the activity and the event treasure chest to commence. And on the left of the green turf ground, it is sprint hurdle. On the right, it is treasure chest, and on the left, it is sprint hurdle. In a span of a few microseconds, we are soon to outset the events and activities on this green turf ground of Ideal Campus. The third Kids Athletics Fest for the students, the fledglings and the toddlers of Ideal Montessori School. On the left of the ground, we shall witness the treasure chest game, and on the other side, sprint hurdles. The scintillating fledglings soon to begin their dexterities on the green turf ground of Ideal Campus. Renewing the notes of hail to all and sundry this even fall here to witness the ravishing glimpse of Ideal International Institute of Education, the third occurrence and happening of the spellbound Kids Athletics Fest of Ideal English School
of Ideal Montessori School. On the right of the green turf ground, we shall view the game and event treasure chest. And on the left, it would be sprint hurdles. On the right of green turf ground, the activity and the event, treasure chest. And on the left, sprint hurdles, the first commencement and outset of third Athletics Fest in the Ideal International Institute of Education. And indeed, it's going to be a resplendent, ravishing glimpse for our sore eyes. Let's chomp on the liquorice of accomplishment and success with lofty realms from the ethereal bosom of Avalon. We are truly indebted and much obliged to the physical education trainer of Ideal Montessori section, Miss Krishna, for having tailored the kids and the fledglings with the aerobic warm-up dance. A heartfelt, indebted gratitude in lieu and at the behest of Ideal Trust Management, and indeed at the behest of the educators and all in sundry on this green turf ground. On the right of the green turf ground, in a few microseconds, we are going to review and view the activity and the event, treasure chest, and the teacher in charges for the self-same are Tasni, Sujit, Alina, along with the 10 students. And on the left of the green turf ground, the teacher in charges to commence and outset with the event sprint hurdle.
Miss Akina, Miss Arya Hassel along with 8 students. The inexorable fledglings on the green turf ground, to soar with all their dexterities, let's obtain the lofty realms of success, a treasure trove decisive triumph, the promising blazed Olympian of cold drawn, and there with the event, treasure test and sprint hurdle. In matter of no time, let's commence with the scintillating steps on the green turf ground, the first activity and the game event to outset, along with the teacher in charges who have tutored and tailored them with the treasure chest game. And on the left, we are witnessing the activity and the event sprint hurdle. A chomp of liquorice with sore eyes. The hopes of the upcoming future. The pomp of Indian nation. These inexorable excellenciers of future.
Endearing audience and spectators, bringing to your kind notice, on the green turf ground, we do witness now treasure chest game. And on the other side of the green turf, towards the left, we have the sprint hurdles. An important announcement to the audience. We request you all to clear the track and get seated in the gallery, please. Dear parents, this is an important announcement for you. We request you to clear the track. Don't side besides the events where it's occurring. We request the parents to clear the track, please. Kindly video record it either from the gallery, and please ensure that you're not on the track or besides the children where they are playing the activity.
An important announcement to the audience and dearing spectators. We request you to view the activities and the events occurring on the green turf ground to be viewed only from the gallery. I request the SPC student cadet of Ideal Campus to make sure that nobody is on the track. Student police cadets of Ideal Campus, the student in charges make sure that the track is clear. Ensure the track to be clear. Only the teacher in charges are allowed besides the track. ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਬਣਾਇਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ On this variegated hued prismatic event of Kids Athletics Fest of Ideal Montessori School, we do have our honored parents with us, a spectator of this even fall, to opine on how the commencement and how, of course, the ceremonial outreach are. So she's here, a parent
from Ideal Montessori School, Miss Pravita. Elated eventide, enduring spectators and audience. We are on the aisle with the mascots in disguise. Hi, how are you? Give me a high five. You, Cherry, please come here. Give me a high five. Hello. We do have our acquainted parent with us from Ideal Montessori School. She is, of course, a faculty of Ideal English School as well. An honorary parent who's here to let us know in words and utterances about the even fall that has been chirpy with these fledglings. Let's get to know her opine. Ms. Pravita, how do you feel about this Kids Athletics Fest that's commencing and happening for the third time in Ideal Campus? Good evening, all. As a parent, I am so happy and excited, proud that Ideal is conducting such an event to nurture the qualities in the young minds. Really hats off to the Ideal team, especially the sports team. I am really happy and proud. Of course, we are much obliged and indebted to the parents' opine. It's an instance, an escapade that every year with a promise to occur. And of course, with this, we don't only take after the physical attributes of the kids, but as well the cognitive sensory senses get developed among these fledglings. We do have another parent with us who's much elated to share her opinions and views about the eventide of the outset. Yes, miss, please come to the limelight and share your views. May I know your name, please? Asnya Shirin. Okay, Miss Ashna Sharon. She's here to let us know about her experiences. Is this the first time you are witnessing this Kids Athletics Fest? Yes. How do you feel about it? മോന് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സ്റ്റേറ്റിലും മത്സരിക്കാൻ പറ്റി. അതേപോലെ തന്നെ മോനിക്ക് എന്തൊരു കഴിവുണ്ട് എന്ന് ഐഡിയൽ മുഖേനയാണ് അറിഞ്ഞത്.
കാരണം എന്താണ് മോനിക്ക് എല്ലാവരും ചോദിക്കും മോനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നോ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും സ്റ്റേറ്റിലും മത്സരിക്കാനൊരു കഴിവുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, കാരണം ഐഡിയലിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സ്പോർട്സിലായാലും അവരെ പ്രാക്ടീസും അതിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഐഡിയലിന് ഒരുപാട് നന്ദി. We are inclined to be grateful for all your valuable insights which you have shared with us as a fact of experience. Debt of gratitude Thank for you. it, Ms. Ashna. Okay. Dear parents, we have an important announcement. A child is found at the mic point. The name of the child is Safna. The parent, Miss Shafna, we request you to come to the mic point close to the stage here. Your child is with us. We have found her. We request you to come close to the mic point, please. Miss Shafna. Miss Shafna, wheresoever you are in the gallery or on the track, we request you to approach to the stage, to the mic point. We have found your child, Amna. Another pivotal announcement to the audience. For you have to perform Salah prayer, you can go to the college block where the women pray. It's an announcement for the women who are looking for a place to pray. Perform your prayers. You can go to the college block. Dear audience on the gallery, those who are standing close to the fence, we request you to get seated, please. The spectators and audience who are on the gallery standing close to the fence are requested to get seated in the gallery, please. Dear parents, your cooperation and aid for us this eventide would be highly valued and appreciated.
Dear parents, those who are standing close to the fence of gallery, we request you to get seated, please. Bringing to the kind notice of the parents, audience and spectators. On the green turf ground, we are witnessing two events. On the right side, pressure chests. And on the other side, it's sprint hurdles. The mascots in disguise are patently on high spirit. Dear parents, a very humble request. We want you to sit in the gallery, please. Kindly clear the track. Don't stand beside the place where the events are occurring. Enduring parents, this is an important announcement for you. We request you to clear the track and do not stand beside the event where it's occurring. Kindly be seated in the gallery, please. The student police cadet of Ideal Campus, we request you to ensure that the audience are seated in the gallery. The student police cadet of Ideal Campus, we entreat you to ensure that the parents are seated in the gallery, please.
Endearing audience, another important announcement. If your car keys are missing, kindly report immediately at the mic point, please. A pivotal announcement. One of the audiences have lost their car key. If anybody finds a key in the gallery, lying on the green turf ground or on the track, we request you to give it at the mic point, please. Mr. Tommy Cherian, the chief coach of Ideal Sports Academy, is requested to report immediately at the mic point. Mr. Tommy Cherian, the senior coach, Mr. Tommy Cherian, you're requested to report immediately at the mic point. Senior coach, Mr. Tommy Cherian, you're hereby requested to report immediately at the mic point. Reiterating another important announcement, the self-same. One of the audiences have lost their car key, a vehicle key. If it's found anywhere, kindly drop it at the mic point, please. If a vehicle key is found anywhere lying, we request you to report and bring it immediately at the mic point, please. Hello. Good evening, everyone. As Magarose ma'am announced ചെയ്ത പോലെ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ സീനിയർ കോച്ചായിട്ടുള്ള ടോമി ചെറിയാൻ സാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ടോമി ചെറിയാൻ സാർക്ക് കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്കിനെ കുറിച്ചും കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നാഷണൽ മെഡലിസ്റ്റായിട്ടും ഒളിമ്പിക്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് സാർക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാം. സർ, യു ആർ വെൽക്കം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടത്തെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. നിങ്ങൾ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കലാമേളകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കലാസന്ധ്യകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കായിക സന്ധ്യ, അത് LKG വിഭാഗത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കായിക സന്ധ്യ ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ചിലപ്പം ഒന്നെന്ന് പറയാൻ വേറൊരു സ്കൂളുകൾ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ യാത്രക്കിടയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം പോലെയാണ് ഐഡിയൽ ഇവിടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാൻ, കളിക്കളങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരില്ല. നിലവിൽ കായിക കേരളത്തിൽ നിറകയിലാണ് ഐഡിയൽ നിൽക്കുന്നത്. ആ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മികവിലാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും അക്കാഡമിക് ലെവൽ പോലെ തന്നെ കലാരംഗത്തും കായിക രംഗത്തും ഒരേപോലെ ശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക്, ഇവിടുത്തെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ പോലും ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഓവർ വെയ്റ്റോ ആരോഗ്യക്കുറവോ ഒരു കാര്യവും ഐഡിയലിൽ പഠിച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടൊരു പ്രത്യേകത. നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കുട്ടികളെ വിട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ആരോഗ്യമുള്ളവരായി മാറും. അതേപോലെ തന്നെ കലാരംഗത്തും പഠനരംഗത്തും ഒരുപോലെ മികവുള്ളതായി തീരും. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം. അതിന് ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കാണ് എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഒരു മികച്ച കായിക താരമാകണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല, ഒരു വർഷം കൊണ്ടല്ല, വർഷങ്ങൾ നീണ്ട പ്രയത്നമാണ് വേണ്ടത്. അതിന് ഈ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പദ്ധതികളും നിലവിൽ ഐഡിയൽ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും എല്ലാ അഭിവാദ്യങ്ങളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Dear parents, reiterating and repeating the same announcements, the spectators, audience, wheresoever you are,
We request you to take solicitude of your valuable belongings, specifically the electronic gadgets, the keys of your vehicles, as well gold ornaments. We request you, your cooperation is highly valued. We request you to please take care of your belongings, specifically electronic gadgets, gold ornaments, vehicle keys. Every time a treasure trooped group of chomping fledglings arrive on the green turf ground to soar with their dexterities and waft with the agility of success. Indeed, it's a patterned symbolic representation of our future Count Olympians. Let's have another team for the event, treasure chest and sprint hurdle. The student police cadets in charges of Ideal Campus, you're requested to ensure that the audience are seated in the gallery. Kindly let them clear the track, please. They are not allowed to stand besides the occurrences of the events and activities. And that's the sportsman's spirit. We can pay heed to the flaring up of ardent inferno blaze. Like that off in the Olympic cauldron, the ember of each spark ignites aspiration in every lion-hearted spirit and soul of athletes. These elevating and emerging souls may soar with achieved success in the upcoming year of days in their life. Let's witness a euphoric elation moves
limb loosened by these youngsters of Ideal Sports Academy. A display of events and their dexterities this eventide right on the green turf ground. And they are all here, the chubby colleens and damsels of Ideal Sports Academy. Let's view with our sore eyes to get treated with elation. The inexorable colleens of Ideal Sports Academy are all set on the green turf ground to display us with the elation of ours.
ഇനി നമ്മക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ കർമ്മങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടത്താം. അപ്പൊ വിളിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കും, പറയാനുള്ളവരോടൊക്കെ പറയും. നടക്കട്ടെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല ഞെരിപ്പായിട്ട്. ഇനി സമയങ്ങൾ കളയണ്ട. എന്ന് പൊട്ടട്ട് ബെല്ലാരി ബാമ്പ. നാട്ടിലെ കോളേജ് പോലെയല്ല, എന്ത് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വെള്ളരിപ്രാവുകൾ നീ കണ്ടോ? തിരികൾ ഉരുകട്ടെ മെഴുക്, വളരട്ടെ വയസ്സ് എണ്ണിൽ തളര്, മുടിതട്ടാ മുഖമേ ഇരുകണ്ണിൽ അഴകേ, പുരുഷത്വത്തികവേ മലകാലം നീ വാഴ്, കടലും കരയും ഇന്നിളക്കമല്ലേ, സമയം നിലയ്ക്കുവാനൊരുക്കമല്ലേ, ഇത് നിൻ സുദിനമല്ലേ. ആകാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം, ആകാർമാദം ആർക്കും മർമാദം ആർക്കു പൊന്തട്ടെ ആഘോഷ പ്രകമ്പനം.
we were headed for the edge of sanity. Dear audience, bringing to your kind notice, on the green turf ground simultaneously the activities occurring are Formula One on the right side of the green turf ground, and on the left it is Lily Pond. The event which has commenced a few minutes back are Formula One, and on the other side it's Lily Pond.
spectators and audience, let's get to know more about the events occurring on the green turf ground here. Formula One, which has been derived commonly from an abbreviated acronym F1. It is the highest class of international car racing events, where wheelers single-seatedly race on with the formula, having to come across a lot of hurdles. Likewise, we can instance an escapade that are fledglings of ideal Montessori schools. On the track, they are leading with too many hurdles. A multifaceted one, especially the zigzag running, jumping over the hurdle, getting into the water pond, and a brick walk. This not only promotes a physical fitness, but also the cognitive sensorial activities in the brain enhances the memory level. About the Lily Pond event that's occurring on the left of the green turf ground. The little players, they just roll on and hop, just as in a frog around the pond on the game board, landing or hopping through the lily pad letters needed for their word cards. And finally, the first player hops through their letters in the correct order and then hop back to the center and finally wins the game. Are internationally proven events that constantly improvises and enlightens the child's mental ability along with the fitness. ഹലോ ലില്ലി ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ ജന്നയുടെ ഫാദർ നമ്മളെ കൂടെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാർക്ക് ഈ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. സർ പ്ലീസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. എൻ്റെ പേര് തൗസീഫ് എന്നാണ്. ഫാത്തിമ ജന്ന എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫാദറാണ്. മോണ്ടിസോറി ടു റോസ് അതാണ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഇത്രത്തോളം ഒരു പ്രൊഫഷണലിസത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പേരിനൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തും അത്ലറ്റ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഗെയിംസ് ആണെങ്കിലും സ്പോർട്സ് ആണെങ്കിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിച്ച് അത് ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണ്, കാര്യം സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് പറയുന്നതാണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷവാനാണ്, കാരണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്കൂള് തെറ്റിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ബോധം, ഒരു സന്തോഷം, അതിൽ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിലും അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷം. സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നമ്മളെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാരൻസും ഒരുപാട് എനർജറ്റിക് ആൻഡ് ദേ ആർ റെഡി ടു സ്പീക്ക് എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ദ ഫെസ്റ്റ്. സോ ഹിയർ Emin Mohammed's mother from Orchid class. She is also willing to share her views and thoughts. Ma'am, please. Good evening, everyone. ഞാൻ
മോണ്ടു ഓർക്കിഡ് ക്ലാസ്സിലെ എമിൻ മുഹമ്മദിൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇങ്ങനൊരു ഈവൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ. എല്ലാ ഐഡിയൽ ഫുൾ ടീമിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാണ്. കാരണം എൻ്റെ മോൻ്റെ ടാലൻറ്റ് എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി അതിന് ആസ് എ പാരൻറ്റ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ പ്രോഗ്രാമാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് എക്സ്പെക്റ്റേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് മുകളിലാണ്. ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഈവൻ്റ് തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മകന് ഇതൊരു മെമ്മറബിൾ ഈവൻ്റാണ്, ഒരു മെമ്മറബിൾ മൊമെൻ്റാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് പ്രൗഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഐഡിയൽ ചൂസ് ചെയ്തതിൽ. നമ്മൾ കുട്ടികളെ സ്കൂള് ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ഐഡിയൽ മതി. ആൾ സ്പോർട്സ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളായതുകൊണ്ട് സ്പോർട്സ് മാത്രമല്ല അക്കാഡമിക്കലി ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്. എങ്കിലും സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് എല്ലാം വിത്തൗട്ട് എനി ഡൗട്ട് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഐഡിയലാണ്. അതിലൊരു തെറ്റുമില്ല എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷം, ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ ടീമിനോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയുന്നു. Thank you, madam. Thank you very much. We are much obliged to the parents of Ideal Montessori School for having pervaded us with the reviews and instances here. We do have another pompous parent with us from the class, Rose, and the child name is Noel Rahman. And here is she. Over to you, ma'am. How do you feel about this Kids Athletics Fest? Is this your first experience? Thank you, ma'am. I'm actually a little surprised and excited as the children are, because this is the first time I have 3 kids studying in this school this year, this academic year. So like apart from the traditional, what we say, the traditional characteristics of a sports day, this is completely different. I mean, like the athletic level of what we have prepared here, hats off to you guys. A school is a second home. I feel, and I should say, teachers are the second moms. So a big round of applause for all the teachers, staff, non-staff, every individual who's working here to put forth this majestic, I should say, this majestic event. Thank you all. Thank you for teachers for the guidance too. There is absolutely no error or space for our communication gap between the teachers and the parents, I should say, because from my past experiences, this has completely been a different aspect and a different level of standards that they have set over here. So a big round of applause for all those who are behind this event also. Thank you. Heartiest and kindest Thank you, ma'am. regards Thank you very much. to the team Montessori section and the teacher in charges who had tailored these fledglings to get on track with all these novice events. And again, renewing with the reviews, we do have another parent with us who has arrived a week past to just witness this Kids Athletics Fest of Ideal Campus. We are truly and immensely proud to have you as our parent. And the child is from the class Lily, and her name is Ayasha. Yeah, hello. This is a wonderful moment that we can imagine is this kind of athletics functions here. This is a very good moment, and also this is so much effort for this kind of events, especially for the management of Ideal Campus and the teachers and all cooperative staffs, everybody. So thank you very much for this moment and also this very good. Thank you. Thank you so much. We had rather be inclined to be grateful. And again, we do have another parent.
Madam, this is a nice moment because father and mother came together. Please come. Nadasha from Orchid class. Nadasha's father and mother also join with us. Ma'am, please. Sir, please. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവരി വൺ. പ്രോഗ്രാം വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദ പ്രോഗ്രാം വാസ് ബിയോണ്ട് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും നതാശ ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് അവൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. Thank you very much for your wonderful suggestions. Indeed, a merry-making round of applause to Ideal Sports Academy, the team of coaches, trainers, and the teacher in charges who have led these fledglings scintillating with their performances with variegated events on this green turf ground. Formula One still occurring on the right side of the ground, and in the other side of the left, we can see the lily pond is still on. It's highly an elevated moment to hear the cheers of the in-charges from the Ideal Montessori School, who constantly there to cheer and raise the toast for the fledglings who were trained and tutored by them. That's the spirit ignited and kindled for aspiring athletes. We do have a lane of parents to discuss and review and purvey their opinions with us. And therein, we do have Ms. Ramsina. She is a parent of the child from the class, Saffron, and the child's name, Mehrin. Let's hear from her. വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, can hear? ഇവിടെ വന്നതിൽ ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തതിനേക്കാളും അധികമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. കുറച്ചും കൂടി ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് നിന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വാട്ടറിൻ്റെ അവിടെ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി അവിടെ ആക്റ്റീവ് ആവുമായിരുന്നു. ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സുമ മാമിൻ്റെ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. കുട്ടികളൊക്കെ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. Debt of gratitude, Ms. Ramsina, for having purveyed us with your reviews on the eventide of Kids Athletics Fest in Ideal Campus. And we do have another chubby, lovely lady here to share her suggestions and how her instances had been throughout the eventide. Over to you, Miss. Your good name, please. I am Dr. Uttara, and I have two kids studying in the same institution. My son is studying in grade 2, Dazzle, and my daughter is studying in Mont 2, Saffron. I have no words to say about this event because this is the second time I'm experiencing the same thing, because I had the same experience with my son's event. But I don't know how you are able to create such a grand event. We have no words. Seriously, we have no words, because it's not every year that you are improving. It's every day that you are improving. As a parent of two kids, and I am proud to say that I had both my kids under Suma ma'am. And even in the Montessori level or in the primary Montessori level, I have no experience in the further levels. But both levels, I am extremely happy and satisfied. There is no further level that a school can give to my kids. So I'm really happy, not just in studies, not just in culturals, also in athletics or, sports events. It's every event is, every things that my kids experience in the school is beyond words.
thank you so much to the management and to the school. And we are really happy. And whoever asks me which school is the best, I have no other choice other than Ideal Kadagasheri. So that's all. Thank you so much. The next team to be reported immediately are the occurrences of the event Lily Pond. The remaining 4 teams, you're requested to report immediately at the place where Lily Pond event is occurring. And back to the parents here. Of course, much obliged with the parent who had left us with much optimistic notions which got sealed and notched in the cards of our hearts. And indeed, it's the team or associates of managers and the trained chief coaches who get our children tailored and tutored for such relevant and kinning activities. Yes, your good name, please. Faiza. Miss Faiza is here. Your child studies in? Montu Exora. Let's hear from her. Good evening all. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഫായിസ. ഞാൻ മോണ്ടിറ്റു മുഹമ്മദ് സഹറാൻ്റെ ഉമ്മയാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡാണ് അവന്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്കൂളാണ് ഐഡിയൽ. അതൊരിക്കലും മോശമായി എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിഡ് സ്പോർട്സ് മീറ്റിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ഇനാഗുറേഷനും ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം നമുക്ക് തോന്നണില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് അതൊരു അത്രയും എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ അതൊരു ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർക്കത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വേദി ഒരുക്കി ഏറ്റവും നല്ല ടീം സപ്പോർട്ട്. അതിന് ടീച്ചേഴ്സിനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കുട്ടികളെക്കാളും എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനെയാണ് തോന്നുന്നത്. അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ 2 വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് ഗീതു മിസ്സിനെ 2 വർഷമായിട്ട് സെയിം മിസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുള്ളത് മോണ്ട് വണ്ണത്ത് അനിത മാം, പിന്നെ സുബൈബത്ത് മാം. ഇവരെ എടുത്ത് പറയാൻ വാക്കുകളില്ല. കാരണം അത്രയും സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് എന്തൊരാവശ്യം വന്നാലും അവരെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത് അത്രയും വലുതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത സ്കൂള് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മോശമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനും അതോറിറ്റീസിനും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തതിൽ അവരെത്രയും നല്ല ഉഷാറാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്രയും നല്ല എഫേർട്ട് എടുത്തതിന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. Debt of gratitude, Miss, for all your heartfelt compliments. Your name, please? Shahana. Miss Shahna is here. Your child studies in the class? Sunflower. Name of the child? Naila Fatima. Please, let us hear from you. Hi, good evening all. We all are here to witness our kids' performance and they have done really well. I am little anxious and more excited to see what they are doing because it's their first time in ground and it's very good experience to watch them playing really well. And thank you Ideal for giving their first experience a grand one, and it will be a great core memory in their forthcoming life because it's such a grand they got such a grand opening in their life, and it will be a great memory too. Thank you. That's truly an honorific reviews. We are getting pervade from our much adorned parents of Ideal Montessori School. The lane is too full here to share their exploits and instances. Over to you, Miss. Your name, please? Sudina. Miss Sudina, your child is in the class? Montu Lotus. Okay. So please, we are here to hear you. എൻ്റെ മോൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ആമിറാണ്. അവൻ ലോട്ടസ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനപ്പുറം എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് ഈ നിമിഷം എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു സാറ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു കായിക സന്ധ്യയാണ്, ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ് എന്നൊക്കെ. അത് വളരെ സത്യമായൊരു കാര്യമാണ്. ഒരു വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ സമയം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
കൊച്ചുമക്കളെ, നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ഇത്തരത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ വളരെ നല്ല രീതിക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് അവരെ ഇത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർത്തും പറയാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞുമക്കളെ അവർ അത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, അത്രത്തോളം എനർജി നൽകി അവരെ ഈ വേദിയിൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവരെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോർട്സ് എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് വൈകിയാണ് നമ്മളൊക്കെ അറിയുന്നത്. പക്ഷേ അതിലുപരി ഇവിടെ തുടക്കം തന്നെ അവരുടെ കഴിവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, അവരുടെ ടാലൻറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ഒരു സത്യമായ ഘടകമാണ്. അതിനു പുറമെ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലി അഭിപ്രായമാണ്. ബിക്കോസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ വെയിലില്ല, ഒന്നുമില്ല, കുട്ടികൾ നല്ല കൂളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം എൻജോയ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു സമയമാണിത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു സമയമെടുത്ത ഒരു കായിക സന്ധ്യ അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ഐഡിയലിൻ്റെ വിജയം എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്ലാനിങ് എന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. അവർ വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതെനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായൊരു കാര്യമാണ്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു നമ്മളെ മക്കളെ കഴിവുകൾ തിരിച്ചറിയാനും. അതിനു പുറമെ അവരുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റ്, എയറോബിക് ഡാൻസ് അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതൊക്കെ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ടീം വർക്കിന് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാനുണ്ട്. അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ്, PT ടീച്ചേഴ്സ്, അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും വളരെയധികം എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി പറയാനുണ്ട് ഈ സമയം. അതുപോലെ മാർച്ച് പാസ്റ്റിന് നമ്മളെ കണ്ണും കാതും മനസ്സും നിറയുന്ന ഒരു രംഗമായിരുന്നു അത് വളരെ കളർഫുൾ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓവറോൾ സൂപ്പറാണ് എല്ലാം. Patently, in the contentment of the parents lies the elation of Team Ideal. Let's hear and pay heed to the words of another parent who looks much euphoric. Over to you, miss. I am Bisni, Montu Zayanle, Monsu Sunflower Zayande parent ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, എന്തായിരിക്കും എന്നൊക്കെ. നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനേ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മക്കൾ എത്ര നല്ല രീതിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അത്രയും ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മോണ്ടിസോറി ട്രെയിനിയാണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എത്രത്തോളം മക്കൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഇവൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തന്നതിന്, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തതിൽ ബിഗ് താങ്ക്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ എവരിവൺ. It's totally an elevated hour for the Team Ideal. It's of course the efforts that we have drew in to get these fledglings tailored and molded with all the events which we are witnessing tonight. And here we who have here again, to the focus and glare of light, we have another merry parent of Ideal Montessori School to share her reviews and purvey us with the successive evenfall. Over to you, Ms. Divya. Thank you, ma'am. Hi, good evening. എൻ്റെ മോന് ഇവിടെ മോൺ2 ബ്ലൂബെൽ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. പേര് ദേവാംശ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ ഇത്രയധികം ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവരെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എത്തിച്ചത് ഒരു വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആൾ ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് സെലക്റ്റായി, സ്റ്റേറ്റിലേക്കും സെലക്റ്റായി. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ആളുടെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം സ്റ്റേറ്റിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത കൃഷ്ണ മാഡം, ഹാരിസ് സാറ്, ഒന്നും ബാക്കി പേരറിയാത്ത ഒരുപാട് PT ടീച്ചേഴ്സ്,
എല്ലാവരോടും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് പറയാണ്. ഇപ്പം അത്രയധികം ക്ലാസ്സസ് ഇവർക്ക് മിസ്സായെങ്കിൽ പോലും ഒരു പോർഷൻ പോലും അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് മിസ്സാവാതെ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു പോർഷൻ പോലും അവർക്ക് അറിയാത്ത ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല രീതിയിൽ സഹായിച്ചു സുജി മാഡവും അതുപോലെ തന്നെ ജലീല മാഡവും. പിന്നെ സ്കൂളിനോടും പ്രത്യേകിച്ച് താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പേരൻസിനും ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കുട്ടികൾ സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയിട്ടും ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്ത് ചാമ്പ്യന്മാരായി വന്നതെന്ന് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും കാണിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അതും ഇങ്ങനെ ഒരു വെയിലൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു നല്ല സായാഹ്നത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു താങ്ക്സ് പറയുകയാണ്. താങ്ക് യു. We do owe you a million, Ms. Divya, for getting us notched and sealed with all the optimistic notions. We do have more parents in the line to drop on their opines and instances here. With pomp and honor, I call you to walk towards the aisle and reach the mic point, please. ഡിയർ പേരൻസ്, ഇവിടെ ഒരു കാറിൻ്റെ കീ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയറുടെ ഒരു കീ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് മൈക്ക് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. May we know your name, miss? I'm ഷഹന ജാസ്മിൻ. ഞാൻ മോൺടു ഡാലിയയിലെ മുഹമ്മദ് റസാൻ്റെ പാരൻ്റാണ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓഫ് യു. ഇങ്ങനെ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ വന്ന് നിന്ന് നിങ്ങളോട് 2 വാക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ മൊമെൻറ്റ് ഞാൻ താങ്ക്സ് ടു രാജി മാം ആൻഡ് റിൻസി മാം. അതായത് ഇത്രയും പാരൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ സ്പോർട്സിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വന്ന് മോൺ 1-ൽ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അടുത്ത തവണ അവൻ ഈ വേദിയിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓടുന്നത് കാണാൻ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തവണ ജില്ലയിൽ ഐഡിയലിൻ്റെ കൂടെ 800 റണ്ണിങ്ങിന് മത്സരിച്ച ഒരാൾ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ മോനെ ഐഡിയലിന് വേണ്ടി ഇവിടെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. We are much obliged, miss, for all your opines which you have opined here with us. And further, we do have another parent in the line who's much elated to share all her euphoric views on the eventide of Kids Athletics Fest. We are much adorned to have you here, cherished and with much content. Hi everyone, ഞാൻ ജന്നത്ത്. എൻ്റെ മകൻ ഇഹാൻ ഡാലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഐഡിയലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല, അത്രയ്ക്കധികം ഉണ്ട്. അക്കാഡമിക്സ് ആയാലും ആർട്സ് ആയാലും സ്പോർട്സ് ആയാലും ഞാൻ ഭയങ്കര സംതൃപ്തയാണ് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ. ഐഡിയലിൽ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ പാരൻ്റാന്ന് പുറത്ത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഐഡിയലിലാണോ പഠിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഒരു പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റാണ് ഏതൊരു പാരൻറ്റിനും, ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് രാജി മാം ആൻഡ് റിൻസി മാം ഫോർ മേക്കിംഗ് മൈ സൺ എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ. സത്യത്തിൽ അവർ വളർന്നു വരുന്നൊരു ബഡാണ്. ആ ബഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലോണം ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് രാജി മാം ആൻഡ് റിൻസി മാം ഡൺ എ ഗുഡ് ജോബ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. We are patently indebted to all the reviews that are imposed by our much lionized parents this even fall. We do have another lady approaching the mic point to share all her views with us. Over to you, miss. അസ്സലാമലൈക്കും. ഗുഡ് ഈവനിങ്. മനസ്സിനും കണ്ണിനും കുളിർമ നൽകുന്ന നല്ലൊരു കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ സമയമായിട്ടും ഓരോ കുട്ടികളും എത്ര എനർജറ്റിക് ആയിട്ടാണ് അവർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അവർക്കൊരു തളർച്ചയോ ക്ഷീണയമോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഓരോ പാരൻ്റ് എന്ന നിലക്ക് ഓരോ പാരൻസും ഇപ്പോൾ അവർ ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്, അവർ സന്തോഷിക്കുകയാണ് അവരുടെ പിഞ്ചു മക്കൾ ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടന്നിട്ട് കാണുമ്പോൾ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഐഡിയലിനും ഐഡിയൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വളർച്ചകൾ അവർക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും.
Indeed, and with certainty, our treasure trove team of associates and educators, the trainers, chief coaches, are the gems and emeralds of this ideal campus. And with that, we have come to a close with the reviews. And of course, in the future count too, in the upcoming hours, if any parent is willing to share their feedbacks with us, do report to the mic point. It's our honor to hear from us and lend our ears to your utterances and words. Let's give a cheerful, merry-making round of applause to your children who are performing with all the gracious events there. We can, of course, see on the green turf ground the teacher in charges along with the tailored trainers who had been soaring with efforts and almost all the days, right from the scalding searing sun of the mid-morning until the late foul of afternoon. ഡിയർ പേരൻസ്, എല്ലാവരും ഗ്യാലറിയിലോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതാണ്. ഇനി വരുന്ന ഈവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഗ്രൗണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാ ഈവൻറ്റും നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായും എല്ലാവരും ഗ്യാലറിയിലോട്ടേക്ക് കയറിയിരിക്കണം. എങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഈവൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പിന്നത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് ഒരു കാർ കീയുടെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മൈക്ക് പോയിന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. It's truly aspiring to see the lane of the parent in line who wish to share and portion out their instances and escapades that are happening here with the truth lofty heights. Your name, please? Mr. Sajish is here, parent of Ideal Montessori School, and let's hear the optimistic view of his. Let's be the focus of camera. Yeah. We are very cheerful to record you there. ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഞാൻ മോണ്ടു സാഫ്രോണിലെ നിഹാലിൻ്റെ പാരൻ്റാണ്. ആക്ച്വലി മകനൊരു സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള സമയമായപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് നടത്തിയിരുന്നു. കാര്യമായിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ സ്കൂളും നമ്മൾ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഐഡിയൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ റോങ് ഡിസിഷൻ, ദാറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഡിസിഷൻ. ഇന്നത്തെ ഇവൻറ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ആ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുന്നതും അതിലുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്, ആ organization setup was very nice. It's amazing. Every event was spectacular, and the story behind the scenes was really hard. I think so. The teachers, they did a good job, and especially in the Maganda class teachers, Suma ma'am and Divya ma'am. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുൻപൊരു മാഡം ഉണ്ടായിരുന്നു, അൽഹാമ. എല്ലാവരോടും we are really thankful from our bottom of heart. Very nice program. Thank you. Indeed, it's the percentile that drops on at the lofty realms, where we can, of course, witness the happiness, elation, the glee, the joy brimming on the face, and subtle clemency that's being hosted this eventide unto the late fall of night. Let's commence with the merry-making applause, and still on the green turf, the right side of the ground, we can see the event Formula One, an internationally organized race car where the drivers have to strive in with the hurdles. Here as in the self-same with a lot of hurdles around like the zigzag lane, brick walking, jumping into the little pool, and from jumping and hopping over those hurdles and reaching at length to a close. That's the sportsman's spirit, which blazes with flame of fire within the courts of hearts of each athlete. സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് അത്
In reiterate of the contentment of the parents of Ideal, we truly get honored with the pomp of being elated as educators. As this evenfall and the eventide has vouchsafed in itself the bestowal of Rajis from the canopy of skies. And here, the upcoming event is going to be the avant-garde, the innovation in the history of world athletics, where we can see manually and handmade hurdles that were molded by our teachers and trainers in charge. The first would be the child has to get inside the rubber string tunnel, which is, of course, a promptly manually made hurdle. And then the child would get on the steep glided wall, further on making a kind of soldier walk, and then getting onto the window jump, finally carrying a sack, and then finishing the race jumping into the small pool. And finally, at length, the child would hand over another athlete to resume this event. That is the reoccurrence of it, and here it's highly benefactory as our children not only get stimulated physically fit, but also their cognitive sensory motor skills and the memory lane bricks enough to be strong and strengthened. We do witness the manager of Ideal Sports Academy, Mr. Shafi Amayat, highly spirited, kindling the spark of his aspiration and inspiration to the fledglings who are coming across the hurdles. That's in the event Formula One. And we can see the fledglings and these toddlers crossing each hurdle like the zigzag and then hopping with their tiny feet of magnitude, crossing over with the soldier walking, then getting on into the window jump, and finally hopping up again with their tiny feet to lift up the back sack colored. And at length, they get into the pool and passing a resume to another athlete. Dance is active meditation, to become one in the divine ecstasy of union with the cosmic spirit. This is the essence of the
We have another elated parent with us from Ideal Montessori School, and she is Jasna. Ms. Jasna, we would like to hear from you your extensions and, of course, the instances that you're experiencing at the Kids Athletics Fest. Is this your first experience, ma'am? Good evening, everyone. I'm Dr. Jasna. I'm Dr. Jasna, daughter of Maria Mesra Jamshid, Jasmine class. First of all, I'm thanking the teachers behind who are working hard work. It's well planned, well conducted, and executing very well. So they want to showcase the amount of effort put by the teachers behind this, and it will help our kids to increase their confidence level and to decrease their anxiety level. So I'm thanking each and every teachers who have worked behind this. Thank you. We are truly honored with amelioration of elevated success, which we experience with the every utterances of our ideal Montessori parents. Our heartiest and kindest regards to the teacher in charges who have molded them for these many days and getting these events on this green turf ground with a great sight of accomplishment. We do have another lovely and gleeful lady with us to share and portion out her thoughts over Kids Athletics Fest event. Over to you, Miss. ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. ഞാൻ മോൺടു ലാവൻഡറിലെ ഇനായാൻ്റെ ഉമ്മാണ്. പിന്നെ കിഡ്ലത്തച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് അൽഫിത്രയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾക്കൊന്നും അറിയില്ല, എന്താണ് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മോള് മോൺടൂലാണ് ഇവിടെ കയറുന്നത്. മോൺ വണ്ണൊക്കെ വേറെ സ്കൂളിലായിരുന്നു. പക്ഷേ സ്പോർട്സിന് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ഇതായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉണ്ട് ഊപ്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഊപ്സ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഓൾ ഊപ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ഷീമ മിസ് ആണ് ഊപ്സിൻ്റെ ഭയങ്കര ട്രെയിനർ. അത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ സ്പോർട്സിൽ കളിച്ച് അവസാനം എൻ്റെ മോള് എത്തിയത് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റിൽ ഞാൻ പോയിണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ എഫേർട്ട് കാണേണ്ടത് തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം മക്കളെ തീരെ വെയിലൊന്നും കൊള്ളിക്കുന്നില്ല. ഒരു മിസ്സിൻ്റെ ഷാളുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഷാള് വരെ ഇങ്ങനെ തലയിലിട്ട് കൊടുക്കുക. കുട്ടികൾ ക്ഷീണിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് AC ബസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് AC കൊള്ളി അരമണിക്കൂറോളം അവരെ റെസ്റ്റ് എടുപ്പിക്കും. കാരണം ഞാൻ മറ്റുള്ള സ്കൂളിലൊക്കെ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അവരൊന്നും അങ്ങനെ കെയറിങ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ ഐഡിയൽ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ നല്ലോണം അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല എഫേർട്ടും ഞാൻ അവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളെ ഈ മോൺടൂലെ കുട്ടികളാണ്, അല്ലാതെ നമ്മളെ മോൺടൂലെ കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റിലെത്തിക്കാനുള്ള കാരണം. അവസാനം സ്റ്റേറ്റിലെത്തി, അവർ ഫസ്റ്റ് അടിച്ചു വന്നു. പിന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തത് കണ്ടു. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആ ഐഡിയലിന് എഴുതിയത് കണ്ടിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര അതിശയായിപ്പോയി. കാരണം എത്ര കറക്റ്റിലാണ് മക്കളത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചേഴ്സ് എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ ലൈന് വരണമെങ്കിൽ. ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമായി ആ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നത് ഐഡിയൽ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ബാക്കിൽ നടന്ന് മക്കളെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോരോ ടീച്ചേഴ്സും ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെ ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ് ഐഡിയൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനോട് എനിക്കുള്ളത്. എന്തായാലും പിന്നെ ഇത്രയും നൈറ്റാണെന്നല്ല, കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ രാത്രി വെച്ചത് എത്രയോ നല്ലതാണ്. കാരണം കുട്ടികൾക്ക് വെയിൽ കൊള്ളുന്നില്ല, കുട്ടികൾ തീരെ ക്ഷീണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കുട്ടികൾ ക്ഷീണിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ജ്യൂസ്, വെള്ളം എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണോ കെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ പാരൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പാരൻസിനോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാലും കഴിയൂല. കാരണം അത്രക്കും നല്ലോണം കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരോ പാരൻസിനോട് നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ടീച്ചേഴ്സാണെങ്കിൽ അധികമാണ്. കാരണം ടീച്ചേഴ്സിനോട് എന്താണ് പറയുക, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രക്കും കുട്ടികളെ നല്ലോണം നല്ല രീതിയിൽ കെയർ ചെയ്ത് കാരണം ടീച്ചേഴ്സിന് സൗണ്ടൊന്നും ഇല്ല അവർക്കൊന്നും. കാരണം അത്രക്കും നല്ലോണം അവരെ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. താങ്ക്സ്. We are truly indebted, Miss, for the elongated confabulation in matters of compliments which you have shared and portioned out here. We do have another grandparent of Ideal Montessori section. Let's hear from this lovely lady.
Yes, please come. We are truly honored and privileged to have you at the glare of focus. Please come, ma'am. Here. ഞാൻ ആക്ച്വലി പാരൻ്റ് അല്ല ഗ്രാൻഡ് പാരൻ്റ് ആണ് സോ യു കോൾ ഓൾ ഓഫ് യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഹൗ പ്രൗഡ് ആൻഡ് എൻലൈറ്റഡ് ഐ ആം ഐ ഹവ് സീൻ മൈ ചിൽഡ്രൻ പ്രിറ്റി റിലാക്സ്ഡ് ഹാവിങ് സെൻഡ് ദെയർ ലിറ്റിൽ വൺസ് ടു ഐഡിയൽ സ്കൂൾ ഞാൻ എപ്പോഴും വിചാരിക്കും കുട്ടികൾ ദേ ഹവ് ടേക്കൺ ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ടു പുട്ട് ദിയർ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദിസ് സ്കൂൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ വർത്ത് ഇറ്റ് at my age having come here I feel fully relaxed and I feel years younger also. Maybe I have stories to tell you decades back. Thank you, everyone. It was a wonderful event. The hats off to everybody who have put their efforts to put a lovely show for. Thank you. It's indeed a prerogative hour that's elapsing with elations every microsecond. When the parents have come forward here, even the grandparents, highly spirited with being an enthusiast. And of course, it's a pomp and a crowned success for the ideal team itself. We do have a group of chubby colleagues here on the green turf ground for a display of their loosened limbs moves. Let's cheer them up, for we are going to witness, of course, a transcendent view of this event fall. From the Ideal Sports Academy, the colleagues are here to entertain and amuse us with their moves.
The frolic romp, Formula One still commencing and uplifting with a great resume, an inordinate one to witness. It certainly warms the cockles of one's heart to see these fledgling colleens jumping and hopping over the hurdles with that smooth sylph-like pearls. A soldier walk and then trimming on the crisscross hurdle and on the bricks as well. Let's give a cheerful, merry-making round of applause for these mascots in disguise. Ever since the cleft of Evenfall are truly inspiring and making the hour to be filled with elation. Endearing spectators and parents, let's give a cheerful round of applause. Give a thunderous claps to your children who are performing on this green turf ground. It's indeed a pompous, elevating hour to our souls and spirits of these little athletes. With every step, kindling attitude of ascendancies. These scintillating toddlers of ideal Montessori school indeed drop down a personification. They set an epitome that nothing is improbable in this world and globally everything could be obtained if effort and sapient wit could be accompanied together. An ardent salute to the chief coach in charges, the teacher in charges, the preceptors and educators who have made this Evenfall a truly a probable one. We do obey you a million from the optimistic previews reviewed and of course pervade from the plans and the grandparents who are much euphoric to be a part of this Ideal Kids Athletics Fest. Teachers, besides the event occurring locale, highly spirited, cheering the little ones up. And cheers up to the little one hopping on the brick walk. And there she is with a staunchest pattern, with every feet
she shall counterpart a successive and decisive triumph in the upcoming eras of hers. The zigzag hurdle, and finally getting on to be hopped onto another one. And there she glides with shimmer, and there, shearing legs and feet that cast spell and whimsical wizardry around. And that is what is the spirit of sportsmanship and the athletes into the world of sports and Olympics. And there the spear-headed little chaplain, and there he goes to the hurtling up the tunnels with the true one, handing over the rink of equipment, getting on into the tunnel again, and then to hop and hop with the shearing little kindling spirit. And the spark of the flame, let that ignite the soul and begin the commencement and the outset of the sportsman spirit, and you be the athlete of the Indian nation. Bringing again to your counterpart on the left and right, and of course, the centermost of all amidst the Formula One event. And still these radiant little chaps, hurtling up all with their little tiny feet, casting an ardent spirit, an aspiration to inspire further in their lives as athletes. The Formula One event happening and occurring on the right of the ground. And there, which has rooted its origin from an international car racing contest. The driver who's seated in the vehicle must be crossing up all the hurdles which are crusading him to be a ceaseless one. The self-same we can witness here, the Formula One event, are toddlers of ideal Montessori section, spading with a spear-headed zeal and zest.
Commandos, who are we? How's the George? How's the George? Jai Hind! Jai Hind! La Martita, número 2, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, siga moviendo la Marta, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, a ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta, se mueve para, se mueve para, se mueve para. Se mueve para, se mueve para, se mueve para. Esta es la Marta más loca que hay. ¡Hueva! No para. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y mueva la Marta, mueva, mueva, mueva la Marta. Y para vos, vuelve la asesina, porque ella no para de bailar, bailar, bailar. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Arriba, arriba la Marta, arriba, arriba, arriba la Marta. Ahora, se viene. DJ Tadeo, DJ Raulito. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해. 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 그런 선호해. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 정수
choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Samina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Samina, mina, sangalewa, this time for Africa. To shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Everybody, this is a song which is gonna be a massive hit of the year. Thank you. மாடிசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 மாடிசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 மாடு சத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 Let's give a cheerful round of applause for the students and the future promising athletes of Ideal Campus.
Endearing parents, we request you to clear the track and kindly stay aloof from the besides the events where it's occurring. Parents, it's a request for you. We want you to stay away, especially besides the event where it is occurring. The occurrences of the final event would be taking place in a span of few minutes. We entreat you to stay away from the track. Kindly clear the track and remain seated in the gallery, please. This time for Africa. Listen to your dad. Hello. Dear parents, ഇന്നത്തെ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ അവസാന മത്സര ഇനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടക്കുകയാണ്. തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിന് താഴെയിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളും ഗാലറിയിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്നും കുട്ടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ടണൽ വാക്കാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിന് ഇടതുവശത്തായി 4 ടണലുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സാഹസികമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ശേഷം സ്ലൈഡിംഗ് വാൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വാൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറിൽ പിടിച്ച് കയറി തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി സ്റ്റുഡൻസ് മുന്നോട്ട് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ എൻട്രി സൈഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സോൾജേഴ്സ് വാക്ക്. നിലവിൽ വിവിധ റോപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേക ടണൽ മോഡൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സാഹസികമായി കയറിപ്പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ്. ശേഷം വിൻഡോ വാൾ, നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക് ടോർച്ച് തെളിയിച്ചതിനോട് സമീപം നിൽക്കുന്ന വിൻഡോ വാൾ, ഒരു വിൻഡോയിൽ ഒരു വാളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോസ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കടന്നു പോകുന്നു. ശേഷം സാൻഡ് ബാഗാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന് നേരെ മുൻവശത്ത് ഗാലറിക്ക് മുന്നിലായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബാഗുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതെടുത്ത് പൊക്കി അതിൻ്റെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റീപ്ലിംഗ്, നെക്സ്റ്റ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീപ്പിളാണ്. കുട്ടികൾ ഇതാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇവൻ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പാരൻസിനോട് വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നാൽ, ഗാലറിയിൽ കയറിയിരുന്നാൽ എല്ലാ ഇവൻറ്റ്സും കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. താഴെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പലതും ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയണമെന്നില്ല. സോ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സൗകര്യമായിരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഏകദേശം 7 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്ലൈഡിംഗ് വാളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ആ റോപ്പിൽ പിടിച്ച് സാഹസികമായി കയറുന്ന കാഴ്ചകൾക്കാണ് നമ്മൾ സാക്ഷിയാവുന്നത്. വളരെ സാഹസികമായി അവർ ആ സ്ലൈഡിൽ വാളിലേക്ക് പിടിച്ച് റോപ്പിലൂടെ പിടിച്ച് കയറി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലരും
സോൾജിയസ് വാക്ക് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഏറ്റവും മുന്നിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരിപ്പോൾ വിൻഡോ വാളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. വിൻഡോ വാളിലൂടെ കടന്ന കുട്ടികൾ വീണ്ടും സാൻഡ് ബാഗുകൾ എടുത്ത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. നമ്മുടെ ഓരോ കയ്യടികളുമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓരോ ഹീറ്റ്സിലും 4 വിദ്യാർത്ഥികൾ വീതം ടണലിലൂടെ കടന്ന് ടണലിനകത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവർ സ്ലൈഡിംഗ് വാളിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കുതിക്കുകയാണ്. സ്ലൈഡിംഗ് വാളിൽ പിടിച്ചു കയറുക എന്നുള്ളത് അല്പം സാഹസികമാണ്. ചില വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ഈസിയായി, പ്രാക്ടീസ്ഡായ കുട്ടികൾ വളരെ ഈസിയായി തന്നെ അത് മറികടക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിലെ വിവിധ പ്രതിസന്ധികളെ മറികടക്കുന്നതിന് പര്യാപ്തമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഇവൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ കടന്നു പോകുന്നത്. സ്ലൈഡിംഗ് വാൾ മറികടന്ന് സോൾജിയസ് വാക്കിലേക്കാണ് കുട്ടികൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. വെറും 1.5 അടി മാത്രം ഹൈറ്റുള്ള ആ ഒരു റോപ്പിനടിയിലൂടെ സാഹസികമായി അവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. വീണ്ടും വളരെ പരിമിതമായ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെ, വിൻഡോ വാളിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ അവർ അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കടക്കുന്നു. അവർക്ക് പൊക്കാകുന്ന ഭാരമുള്ള സാൻഡ് ബാഗുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നു. അവസാന ഇവൻ്റായ സ്റ്റേപ്പിൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകദേശം 2 അടിയിലധികം ഉയരം വരുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററിന് മുകളിൽ കയറി വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പ്ലീസ്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ഇവൻ്റാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആവേശം നൽകുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്ലീസ്. ആവേശത്തോടുകൂടെ 5 അടിയോളം ഉയരമുള്ള സ്ലൈഡിംഗ് വാളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് റോപ്പിൽ പിടിച്ച് സാഹസികമായി കയറി അതിസാഹസികമായി റോപ്പിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട്
5 അടിയോളം ഉയരമുള്ള ആ സ്ലൈഡിംഗ് വോളിൽ അവർ പിടിച്ചു കയറുന്നു. We are witnessing the obstacle race. At length, to draw to a close, we can witness these ardent, affluent, and opulent kids of Ideal Montessori School are heading forth swiftly like a sylph-lined pearl over each hurdle. The hurdles that we are witnessing, we can of course glimpse at the 8th step hurdle, which has been set up manually by our trainer in charges. The first thing, where the child has to speed up himself under the rubber and steel stringed tunnel, and further on with an elongated region, a multi-flexed glider wall. Having climbed onto it, further on moving downwards, and a soldier walk. From the soldier walking to the window jumpings, and there the hopped child grabs a colorful bag of sack, and the stippled one to be hopped over the little pond, kept in for the finishing line, and to be resumed by another athlete. We are viewing the obstacle race with legend hurdles, where the tiny fledglings with variegated, a prismatic spirit get in the tunnel, and then on the glider, swifting like a sylph-like pearl, reaching up to the soldierly walk, heading forth over the window jump, at length carrying the sack at a distance to a close, jumping into the small pond, handing over the equipment to the commencement and resuming of the race. The mini-mazed, wavering warriors heading on with their obstacle of amphibian journey of the race. The trotting titans gliding over the gliding wall and then push ahead for the soldier walking. Commencing towards the window jump
and then carrying the youthful sack to the finishing point, a hop into the small pond, and renewing and anchoring the obstacle race again with another athlete. It is a race that's elevated with parameters of assessment, speed, agility, and determination of these young athletes. The insightful feature leading a series of fun, wagering obstacles at every step, inclusive of the tunnels that's made of rubber and the steel string, and the glider wall, hopping and jumping further with a walking like a soldier, and then to get on the window wall, to carry the youthful sack finally into the small pond. Anchoring of this race is continued and pursued by another athlete.
ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട്, വിവിധ സാഹസികമായ ഘട്ടങ്ങളെ പിന്നിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ അതിഗംഭീരമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ സാഹസികമായ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ടണൽ വാക്കിലൂടെ കയറി വന്ന്, സ്ലൈഡിംഗ് വാക്കിലൂടെ കയറി, വീണ്ടും ഒരു സോൾജിയസ് വാക്ക് പിന്നിട്ടുകൊണ്ട്, വീണ്ടും വിൻഡോ വാൾ വളരെ സാഹസികമായി കടന്ന് സാൻഡ് ബാഗും എടുത്ത് കുതിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളവരെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ഏകദേശം 200 മീറ്റർ ദൂരമാണ് ഈ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പിന്നിടുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ വരുമ്പോൾ നേരിട്ട് ഓടുന്നതിന് പകരം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് അവർ നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ അതവരുടെ ജീവിതത്തിലൊന്നും മായാതെ, മങ്ങാതെ, മറയാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ഓർമ്മകളായിട്ട് മാറണം. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം വളരെയേറെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഏകദേശം 25 മീറ്റർ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 അടിയിൽ താഴെ മാത്രം ഉയരം വരുന്ന ടണലിനകത്തുകൂടെ സാഹസികമായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങി വീണ്ടും ഒരു 50 മീറ്റർ പിന്നിടുന്നതിന് മുമ്പേ
5 അടിയോളം ഉയരം വരുന്ന സ്ലൈഡിംഗ് വാളിലേക്ക് സാഹസികമായി പിടിച്ചു കയറി നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും നാളത്തെ ഒളിമ്പ്യന്മാരുണ്ട്. അതിനകത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി, സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഗോൾഡും സിൽവറും വെങ്കലവുമെല്ലാം അണിയേണ്ട അത്ലറ്റിക്സ് താരങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്. നമ്മുടെ ഓരോ കയ്യടികളും നാളത്തെ ഈ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കായിക താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള തുടക്കമായിരിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ സംശയവുമില്ല. പല വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ആവേശകരമായ ആ ഒരു ഓട്ടം കാണുമ്പോൾ, മത്സരം കാണുമ്പോൾ പലരും നാളെ വളർന്നു വലുതാവേണ്ട കായിക താരങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, കൈയടിക്കുക. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം അതിമനോഹരമായ വർണ്ണാഭമായ ഈ ഒരു കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഉത്സവത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അവസാന ഇനമായ ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രകടനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഇവന്റിന് തിരശ്ശീല വീഴാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഡിയർ പാരൻസ്, നമ്മൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. Tonight, nothing is important, just shout the word, yeah. Shout it, word, but let it go. We don't wanna see nobody withdraw, yeah. Tonight, we got our friends out, I'm gonna dance with them. Shout it, On the green turf ground, we are witnessing the last event, obstacle race. In certainty, we can of course see the radiant, ardent, and the ceaseless, unrelenting, unshackling with all spirit, these fledglings athletes.
getting into the tunnel, heading forth over the glider wall, getting down to move on with the balancing beam to get on the soldier walk, and further on with the window wall a jump, and carrying all with their might the hue-filled variegated sack, and at length jumping into the small pond to renew an encore to resume the race with another associates of theirs. In the hive of ideal Montessori section, we have of course witnessed the radiant athletes this evenfall and at the nightfall, still with the exhilarating spirit, all with the high spirit since the inferno in the cauldron had been blazed. Let the spark shine and shimmer in every lion-hearted athlete's cords of the walls. The much earnest enthusiast, thriving with decisive triumph for the nightfall. Let's seal and knot the chronological records and annals of Ideal with this thrice happening occurrence, Kids Athletics Fest of Ideal International Institute of Education. Patently a shearing glimpse that has transcended with spearing headed into the walls and cords of the hearts. A stout-hearted events being fashioned and tailored, tutored and molded by the trainer in charges, the preceptors and educators of Ideal Montessori section. It's an accomplishment that has obtained the lofty realms beneath the canopy of the sky that's weaving the tapestry of success. At length, we are going to end with an exuent, the last commencing event on the green turf ground of Ideal Campus, the soaring with the waft, casted with the spellbound, the scintillating promising athletes of Indian nation, gliding and shimmering with every obstacle ahead. Globally and internationally recognized events, activities, interpret that romps with the ardent inspiration and aspiration of every individual child. മത്സരങ്ങൾ കാണുന്നതോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പ്രിയ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണ സൗകര്യം കൂടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിന് സൈഡിലുള്ള ഫുഡ് കോർട്ടിൽ വിവിധ തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. പാർസൽ സൗകര്യമടക്കം ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
the procession of events with a regal and stately, opulent swish that has led to aspire the souls tonight. With the third occurring event of Ideal Campus, the fortitude for having fashioned and tailored them. One of the most aspiring and ardent event happening on the green turf ground, with the serration and admiration of the flame, the ambassadors rolexing with the globe-trotting feet. At length, we have come to end with all the events, games and activities on this green turf ground. We entreat the teacher in charges to get all the students assembled right in front of the grandstand. The teacher in charges, ensure the presence of your team right in front of the stage. Bringing to the kind notice of the audience, spectators and parents, we have come to end with all the events, games and activities with what we had commenced in the elapsed hour of the event hall. And now we have come to the valediction ceremony, a close to the day one of Kids Athletics Fest 2K25 of Ideal Montessori School. We entreat the principals, HMs, HODs, the managers to get on this grand stage. Ideal International School Manager, Mr. Umar Punathil, you're meekly entreated to take on your magnificent step and put it on the grandstand, please. The founder, director, and Chief Executive Officer of Ideal Institutions is further on entreated to make his presence on the grandstand, please. The principals, HMs of various sections, kindly grab a chair on the stage. To move on with the balancing beam to get on the soldier walk, and further on with the window wall a jump. The teacher in charges of multifarious teams, kindly get your children and get as an assemblage right in front of the strode stage. The senior principal of Ideal English School, you're entreated to get on the stage and grab a chair. Hello. 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 Dear beloved students and their parents, very good evening everyone. സാധാരണ സ്കൂൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സ്കൂൾ സ്പോർട്സുകൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാറുണ്ട്. കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് എന്ന വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും സിലബസും അനുസരിച്ചുള്ള
കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് പ്രോഗ്രാം, കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫെസ്റ്റ് അധികമാരും അത്ര കേട്ടുകേൾവിയുള്ള ഒരു ഇവൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായും അതിലേറെ വർണ്ണാഭമായും ഈ ക്യാമ്പസിൽ ഇത് നടത്താറുണ്ട്. വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടെയും കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധത്തോടു കൂടെയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത്. സാധാരണ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ എന്നതിലുപരി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ, കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സും അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത്. കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അത്രമേൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓരോ ഇനങ്ങളിലാണ് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി, ചൈൽഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ഒക്യുപ്പൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ കിട്ടുന്ന മാനസികമായുള്ള കരുത്ത് വളരെ വലുതാണ്. ഫിസിക്കലി കുട്ടികൾ ഫിറ്റാകുന്നു എന്നതിലുപരി മെൻ്റലി കുട്ടികൾ ഫിറ്റാകുന്നു എന്നുള്ളത്, ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് കുട്ടികളിലേക്ക് കയറി വരാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും. നമുക്കറിയാം, ഈയിടെയായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ക്യാമ്പസുകളും സ്കൂളുകളൊക്കെ വളരെ സെൻസിറ്റീവാണ്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ, പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, പലപ്പോഴും കാട് കയറിയ ചിന്തകൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ, ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സ്പോർട്സ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സാഹചര്യമില്ലാതെ പോയതാണ് ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതെറ്റി പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് പോലെ തന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഒരു കായിക സംസ്കാരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് അതിപ്രധാനമാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിലും കോളേജിലും പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ തലങ്ങൾക്ക് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് തലത്തിലോ ആണ് സ്പോർട്സിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നതെങ്കിൽ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ഓർഗനൈസേഷൻ 5 വയസ്സ് മുതൽ 12 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെയാണ് ഈ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക്സിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ അത്ലറ്റിക് മീറ്റിൽ, സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ സ്പോർട്സ് മീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ്, ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസ്, നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്കൂൾ ചാമ്പ്യൻ സ്കൂളാണ്. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ കഴിഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫെസ്റ്റിൽ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരള നടത്തിയ കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ഫെസ്റ്റിൽ ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസ് സ്റ്റേറ്റ് ചാമ്പ്യൻ സ്കൂളാണ്. ലെറ്റസ് ഗിവ് എ ബിഗ് ക്ലാപ്പ്. നിങ്ങളൊരു സ്ട്രോങ് കൈയടിക്കേണ്ട ബാക്കിലുള്ള പേരൻസൊക്കെ. ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷം. ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, വരികൾക്കിടയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ പതിയും. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സായാഹ്നം ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴായിട്ട് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഓടാനും ചാടാനും നടക്കാനും ഒക്കെ അവർ പഠിക്കണം. പല കുട്ടികൾക്കും നേരാവണ്ണം നടക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പരിശീലനം പോലും ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം. അമ്മയും അച്ഛനും നടക്കുന്നത് കണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നതിലുപരി ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ ലുക്ക് അവർക്ക് വരുന്നില്ല. അവർ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലേക്ക് അത് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഐഡിയൽ സ്കൂൾ പഠനത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഇതോടുകൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കായിക സംസ്കാരം ഐഡിയൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു എന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പേരൻസിനോട് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുട്ടികളെ മോണ്ടിസോറി എഡ്യൂക്കേഷനെ പോലെ തന്നെ ആരും ഇവിടെ ജയിക്കുകയോ ആരും പരാജയപ്പെടുന്നുമില്ല. മുഴുവൻ കുട്ടികളും വിജയിച്ചവരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നു. അതിലേറെ മനോഹരമായ മെഡലുകൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നത് ഗോൾഡ് മെഡലാണ്, ആർക്കും സിൽവർ അല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയ ഓരോ നിമിഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഓർത്തെടുക്കും. ആ സ്പോർട്സ്മാൻ മൈൻഡ് അവരുടെ മനസ്സിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള കരുത്തുകൾ അവർക്ക് പകർന്നു നൽകും. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചറും ഓരോ അസിസ്റ്റൻ്റ് ടീച്ചറും വലിയ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. ലെറ്റ് us give a big clap for the teachers. ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രിയപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ ഷാഫി അമ്മായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പണിയെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയാൻ ഈ സമയം ഒരു പക്ഷേ മതിയാവില്ല.
ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് 16 ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. ഈ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കഠിന പ്രയത്നത്തിൻ്റെയും കൂടി ഫലമാണ് 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ നമ്മുടെ ഈ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഇവൻ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നത്. ഒരു പക്ഷേ ഇതേ കായിക സംസ്കാരവും ഈ ഒരു അത്ലറ്റിക് മൈൻഡും കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നാളത്തെ ഒരു ഒളിമ്പ്യൻ ആവണമെന്നോ നാളത്തെ കായിക ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഇടം കൽപ്പിക്കണമെന്നോ എന്നും നമ്മൾ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു കായിക സംസ്കാരം കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടുവരാനും ഫിസിക്കലി അവരെ ഫിറ്റാക്കി എടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. പലപ്പോഴും ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനസ്സിന് ഇടമുള്ളൂ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കരുത്തുറ്റ ഒരു മനസ്സ് വാർത്തെടുക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ളൊരു ശരീരം കൂടി ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ അത്ലറ്റിക് പ്രോഗ്രാം എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നത്. ചെറിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിലെ മുഴുവൻ ഫാമിലി അംഗങ്ങളെയും ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളാരും നമ്മുടെ അതിഥികളല്ല, ഐഡിയൽ എന്ന കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സമാപന ചടങ്ങിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യണം. കുട്ടികൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ എടുക്കാം, ഫോട്ടോ എടുക്കാം, ഷെയർ ചെയ്യാം, ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാം. അവരാഘോഷിക്കട്ടെ ജീവിതം. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ മോണ്ടിസോറി തലങ്ങളിലും പ്രൈമറി തലങ്ങളിലും പഠിക്കുന്നതാണ് പേരൻസിന് ഏറ്റവും ആവേശവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അനുഭവങ്ങളും സമ്മാനിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. അതിനെ വർണ്ണാഭമായിട്ടും സന്തോഷത്തോടെയും പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്കൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. ഈ ഒരു സമാപന വേദിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് മൊമെൻറ്റോ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും അവാർഡുകൾ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയും പ്രിയപ്പെട്ട മോണ്ടിസോറി പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ് ബിന്ദു പ്രകാശ്, ലെറ്റ് us give a big clap. Our beloved senior principal Mr. Firoz, then also ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസിൻ്റെ വെൽവിഷറും ഈ നാട്ടുകാരനും സർവോപരി ബിസിനസ് രംഗത്തും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അറിയപ്പെടുന്ന മിസ്റ്റർ മജീദ്, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ഓഫ് ഐഡിയൽ ക്യാമ്പസ് മിസ്റ്റർ മൊയ്തു, the campus coordinator Mr. Umar Punatil, the vehicle in charge and the vice chairman of Ideal Campus Mr. K.V. Majid, our Chitra ma'am, high school headmistress Mrs. Supriya, the primary Montessori principal, Mr. Shafi Ammayat, the department head of the physical education, Mr. Sudish, department head of the college computer department, and all the dignitaries are here for giving the wonderful memento and medal for our winners of this program, and all are invited for the closing ceremony of the kids athletic program of 2024 and 25. Thank you. To commence with, we have the blue bells to get extolled on this grandstand to receive their certificates and medals, along with the teacher in charges of Blue Bell class. Kids athletic program. ഹലോ പേരൻസിന് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ തൊട്ട് പിന്നിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കാം. നിങ്ങൾ പക്ഷേ ആഗ്രഹത്തോടെ നിൽക്കുന്ന പേരൻസിന് ഗാലറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും കയറരുത്. അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അത് ഡിസ്റ്റർബ് ആവും, അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാൻ പ്രയാസമാവും. ഒരു മിനിമം ഒരു 1 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് സന്തോഷമായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. On the gigi mounted actuations, let's see the blue bells to be momentous aglated. They are to receive the certificate and the medals first on the grandstand. The third ever happening Kids Athletics Fest of Ideal Montessori section. Approbations and let's sing and feast with the peans of acclamations. The blue bells chiming all with their little noises, being scintillated on their bosom with the pomp, medal and the Inferno certification.
the teacher in charges, kindest accolades and approbations for all the efforts that you had brought in. The ceaselessly unrelenting preceptors who have molded them along with the teacher in charges of physical education department. Ardent cheers of merry-making celebration. Next to get on this extolled tribune would be the Sunflowers, the teacher in charges, Miss Shaina and her associate, Miss Alham. A frizzling cleft of the nightfall. Let's glimpse these little toddlers and kiddies being accoladed with a radiant medal on their bosom by the kindred kinsfolk of ideal family. The snazzy and the unhackened hours that elapse by. With the third occurring event of Ideal Campus, the Kids Athletics Fest of Ideal Montessori School. Heartiest regards with the kindest of love and adornment. Quivering with aspiration and inspiration. The unabated, indefatigable, scintillating, radiant, shimmering kids. Next, on the mounted tribune, the Roses, the teacher in charges, Miss Rashida and her associate, Miss Hind Mole. A frolic conviviality that we are witnessing, a prismatic instance of the Ideal Campus. The Roses on the grandstand with their teacher in charges, with all pomp decked with the crowned success of having completed at length the third Kids Athletics Fest of Ideal Montessori School. May the waft of your fragrance soar and get lifted up into the lofty realms of accomplishment. The Roses on the mounted tribune and associate with the teacher preceptors, Miss Rashida and Miss Hindmole. A non-perile Ephorian journey into the world of athletics and sports. Encomiums of eulogy. The orchids getting mounted on this grandstand with the teacher in charges and associates of teammates, Miss Jisha and Miss Jisni. The orchids now extolled on the grand tribune, receiving their medals, accolades to be worn with pomp on their bosom. They are being accoladed and decked up with their medals
by the kindred kinsfolk of ideal trust management and the folks of the self-same. Managers, principals, HMs, HODs and in charges, adorning the orchids with the medals on the bosom, along with the teacher in charges who have tutored and tailored them for long days. Kindest regards, and the non-perile, unsurpassed warmth from the roots of success. For you may obtain the inferno heights, the flame that burns around the cords of your heart. Joining in the legend, we do have the Exorians to get mounted on the stage next. The Exorians here with the teacher in charge is Miss Geetu and Miss Sibabat. The serration and murmuration of these Exorians, along with their preceptor in charges, Miss Geetu and Miss Sibabat. An eventide and evenfall that has elapsed with Elysian's hours. An hour that's to be notched and sealed in the chronological annals book of records of ideal. Being decked up and adorned with their scintillating and radiant, beaming medal on bosom. Kindest approbations, let's sing pains with all your eulogy, for you have accomplished the most improbable wager of this year, being a contender of Ideal Kids Athletics Fest 2K25. The Exorians on the grandstand now, being accoladed with their certificates and medals, with the teacher in charges, Miss Geetu and Miss Sibabat. Next, the Xenians with the giggy effectuations, the ardent, inspiring future athletes of our Indian nation, along with the team associate preceptor in charges, Miss Suvarna and Miss Rajashri. It's a non-perile moment, a momentous adulating hour that's brimming with the subtle clemency, benignant right from the vouchsafed roof of Almighty Lord of the worlds. The Xenians being accoladed on their bosom and decking up with medals and certificates by the principals, HMs, HODs, in charges of variegated sections of Ideal Campus. The Xenians to soar on their Ephorian journey, the Odyssey of frizzling, snazzy, and hacked neoteric life of theirs. Next, the Saffrons getting mounted on the giggy tribune with the teacher and educator in charges, Miss Divya and Miss Suma. The speaking
ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയും അമ്മയെ അന്വേഷിച്ച് കരയുന്നുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയൊരു കുട്ടി കുറേ നേരമായിട്ട് അമ്മയെ അന്വേഷിക്കുന്നു. സ്റ്റേജിലുണ്ട്. ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈ പൊന്തിക്കുക. യെസ് യെസ് യെസ്, ഓക്കെ. The saffrons being decked up with their medals on the bosom. The undoubted and unrelenting exemplars of the World Olympics. The acme of apotheosis, the non-pareil personification of another successful amphibian journey of sports. The lilies on the grandstand with their teacher in charges to be soaring up with Miss Preeti and Miss Devi. Approbations and acclamations for these eulogies be praised for the upcoming eras as well. Being accoladed by the sipping and spiffling team of Ideal Campus, principals, HMs, HODs, teacher in charges. The lilies conquesting this eventide. Next on this grand tribune would be the Dalians. The Dalians getting on the mounted Gigi tribune with the preceptor in charges, Miss Raji and Miss Rinsi. The high-spirited elevating to reaffirm their sportsmanship on the mounted extolled stage. The Dalians with the educator in charges of their class, Miss Raji and Miss Rinsi. Kindest regards, encomiums and eulogy of praises to all of you. To the heaven of Click, it has been, of course, a transcending glimpse of the nightfall. The mellifluous mettlesome kids, adorned and decked up with their radiant medal on their bosoms, that founts out with the flaring blaze of Olympics and athletes. The Lotus on the stage now, getting on the Gigi effectuations, the indefatigable stallions, along with the teacher in charges and associates, Miss Rosina and Miss Zenith. Heartiest accolades
and approbations, for we have successfully reached the decisive triumph. Even an emperor would not be able to take us all in his ransom. The glimpse that we are viewing is all of the third Occurring Kids Athletics Fest of Ideal Campus of the section Ideal Montessori School. Being all adorned and decked up, the Lotus class, along with the educator in charges on this tribune, Miss Racina and Miss Zenith. At this rhapsodic plummet of nightfall, it's a bountiful night where we have assembled to witness this variegated, prismatic glimpse of the eventide. The daisies getting on stage, along with the educator in charges, Miss Smitha and Miss Nihala. On the stage we have now the bloom daisies of the late nightfall for having obtained the successful decisive triumph with much approbations and accolades. At length, to a close, yet another radiant dawn to be unfolded with accomplishments and conquesting victories. The daisies, blazing with flames the fumes, as of the phoenixes, arising all from its ashes. Next to be mounted on the extolled stage would be the daffodils. Indeed, the fortune chanced upon us, and the smile did fortune itself to turn on to us. The daffodils, along with the preceptor in charges and the team associates, Miss Ramala and Miss Danny. They are being accoladed in entirety by the Ideal Trust Management and the kindred kinfolks of Ideal Campus, the principals, HMs, HODs in charges of variegated sections of this enclosed premise. On the raised locale, the daffodils being bloomed with the inferno of the flame directly approaching from the cauldron of Olympic torch. Let's await with heart-laden evocations a prerogative and gratifying moment. Another class getting on stage, the Lavenders, along with the educator in charges, Miss Shima and Miss Anita. Heartiest accolades
and approbations to these little fledglings, the toddlers, the chubby little cheerful. Let's raise a toast tonight in approbating them all. The Lavenders, along with the associates, educators in charges, Miss Shima and Miss Anita. To be extolled and all adorned with the radiant medal of Olympics that held thirdly in Ideal Campus of Kids Athletics Fest of Ideal Montessori School. The Lavenders on the tribune, along with the associate team in charges, Miss Shima and Miss Anita. The jasmines wafting their fragrances in the soaring air tonight. With their associate teacher in charges, Miss Shima and Miss Ratnavati. The jasmines blooming on the grand tribune. Acclamations and words and utterances of encomium. Let's pen down the eulogy of praises to the teacher in charges of the jasmines, Miss Shima and Miss Ratnavati. Let's sing pains to approbate and celebrate these promising athletes in the future count who are going to raise up and elevate with pomp. Next, the poppies on the grand tribune, along with the teacher in charge associates, Miss Sheba and Miss Najla. An enthusiast and earnest of gleeful regards to the heaven of click, for you have come here amidst your frenetic hours of the day to witness the hosting of Kids Athletics Fest of Ideal Campus. And the kiddies on the tribune being extolled and roasted up with a cheer. The medal decking up at their bosom, the shimmering and the gliding Olympians, being acclaimed by the managers, principals, HODs, HMs, teacher in charges of various sections and departments. Heartiest regards to the teacher in charges, Miss Najla, Miss Sheba. Next in line, the Legion Multiflex Marigolds. At length, in common, the contendership being portioned out for the Kids Athletics Fest of Ideal International Institute of Education of the section in lieu of Ideal Montessori School. The Marigolds with teacher in charge associates,
Miss Rupa, Miss Bhagya. A distinctive and specific acclamations to the Ideal Sports Academy, the chief coaches, trainers, the teacher in charges of the different classes, for you have a prismatic view of your impact. And at length, the nightfall had been a decisive triumph. Let's sing pains to approbate the befitting entitlement. The overall championship results to be renounced for the Kids Athletics Fest of Ideal Montessori School. And in the third position, we have the Warriors of Jasmine and Lavender class for having obtained a maximal points with a twin digit. And in the second position, we have the Titans, the teacher in charges of this group, Jasmine and Lavender, the Warriors. You can come up on stage with two of the teachers, with a few students, and grab the trophy. Yes, Ms. Shima. The Lavenders mounted on the third position, the second runner-up of Ideal Kids Athletics Fest. The educator in charges of Jasmine and Lavender cars. The Rolexing Warriors being decked and adorned up with the trophy and accolade, being relinquished by the founder, director and CEO of Ideal Institutions, Mr. Abdul Majid K. Ideal. A merry-making, cheerful round of applause. And in line with the second position we have. And in line we have the second position being obtained by the Rolexing team, Titans. Daisy and Daffodil teacher in charges, please approach the grand stage and grab your trophy, for you are the first runner-up of Ideal Kids Athletics Fest. The Titans, the first runner-up, the teacher in charge associate has finally arrived and approached the grand tribune. Miss Danny and Miss Smitha, with few of their scintillating fledglings, the radiant shimmering gliders. And the trophy and accolade being relinquished by the founder, director and CEO of Ideal International Institute of Education, along with the managers, principals, HMs, HODs and in charges of segregated sections. Approbations. Let's sing pains to approbate your encomium and praises of eulogy to pen down. The trailblazing Timeline Titans, the first runner-up of Ideal Kids Athletics Fest 2K24. And the prime-most frontiers, the forerunners, the champions of Ideal Kids Athletics Fest 2K25,
the relaxing challengers. The teacher in charges of Poppy and Marigold class, please approach the grandstand. The teacher in charges of Poppy and Marigold class. The preceptors and educators in charges, the associates, please approach the grand tribune and receive the championship trophy and accolade. The champions of Ideal Kids Athletics Fest, Miss Bhagya and Miss Rupa, along with a few teacher in charges on there, Miss Shiva and Miss Najla. The champions on the grand tribune. Let's capture this ravishing moment and engrave in our palms, minds and hearts the stout-hearted, the lion-hearted challengers, the wavering and stallions. The champions of Ideal Kids Athletics Fest 2K24. From the flames of the Olympic torchlight to be blazed on with the grandstand, the champions of Kids Athletics Fest, the challengers of the class Jasmine by Poppy and Marigold. ശ്രദ്ധിക്കുക, ആയിഷ നെസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി, ആയിഷ ഇസ്ലിൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ തൊട്ടുപിറകിൽ പാരൻസിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ദയവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരിക. മിസ് മെഹറൂസ്, മിസ് മെഹറൂസ്. The champions of Ideal Kids Athletics Fest 2K25. Heartiest accolades and approbations to the teacher and associates, and kindest regards to the Ideal Sports Academy for having drawn the treasure trove accomplishment towards the nightfall. The contendership being portioned out for the Kids Athletics Fest of Ideal International Institute of Education of the section in lieu of Ideal Montessori School. The Marigolds with teacher in charge associates, Miss Rupa, Miss Bhagya, a distinctive and specific acclamations